Valérie Janel, Web Marketing Director at Allocate. Jean-Philippe Doré, co-founder of Drm. Juste une question avant de commencer, parce qu'on peut enlever nos masques maintenant, c'est ça? La personne qui parle peut enlever son. Ok, parfait. C'est juste une clarification que je n'étais pas sûr. Aucun problème. Parfait, merci. We've all gone through it. We wanted to take an appointment at a clinic, and they're always full. You don't want to leave your home because you're sick or you have a problem that's really hurting you. But now there's a new solution. And Dermago, you have this solution. An easy way to stay at home and still get a consultation. Hello. Today, alongside with my colleagues Veronica, Taylor, and myself, Nino Mateo, we're at Trailblazing Consulting, and we are here to help you, Dermago, to provide you with a digital marketing strategy to acquire new customers, and increase your return on investment. We'll do this by looking at 3 key considerations. The first being the digital ecosystem. The second being legal regulations that are in your industry. And lastly, the consumers that you are trying to target. First, my colleague Taylor with the analysis. Thank you, Nino. So before I begin, we just want to make sure that we want to give you a pinky promise that today we are going to make sure that your values were really incorporated throughout our solution. On top of that, we wanted to emphasize the consumers and really have them at the forefront and have their needs at the forefront of our solution today. And lastly, since we know it's in the early morning on a Saturday, we want to make sure that we all have a great time in these next 20 minutes. So let's start off by looking at the industry. So Dermago, you can really leverage your niche services in order to really stand out from this strong competitor. So when we look at the current industry within North America, it is growing quite substantially. It's expected to reach a $13.7 billion revenue by 2026. But we notice that you are facing a strong Canadian competitor, and this is Maple. They have a very similar service that you do, but it's very focused on Canadian-based doctors, but they also have the additional healthcare professionals such as dermatologists. What we see is that it's a very similar process, but they also have this addition of a mobile application. And when we search up online dermatologist website in Canada, Maple is actually the first brand that's shown when searching, and Dermago the second. So how should you really position yourself in order to be above this competitor? So we really believe that you should emphasize this niche specialty that you guys provide, because Maple only responds to all medical requests, but you really focus on dermatology. And therefore, you really need to leverage your niche position within this industry. They're providing solely these dermatology services throughout your marketing and communication efforts, and really focus on SEO in order to compete online. So next, you also must ensure that your laws are being respected when it comes to your marketing and communication efforts. So we look at a lot of the PAAB and restrictions from the government in Canada. We see firstly, the big emphasis on false or misleading advertising. This is seen through many industries. You cannot make false claims related to your brand or any products that Dermago is providing. Next, the PAAB and ASC advisory opinions. So if you are going to be providing any type of medical, educational or medical material, you need to make sure that the PAAB has given their opinion on this to make sure that the conditions are really being respected during these publications. Next, non-evidence-based statements. So you cannot advertise a non-evidence-based, for example, a testimonial about a drug or product that is being provided. And lastly, another very important one by the Food and Drugs Act is that you cannot advertise prescription drugs to the general public for the treatment of diseases. And so what does that lead us to? Is that you really need to make sure that you're not providing any substantiated claims that made in your advertising or your communication, and that you do not directly market the products that you describe, but focus more on the services that you are providing for your consumers. And now, we really want to focus on the consumers, and your consumers want a reliable and accessible service. So let's meet Wellness Winnie.
So this person was in the 25 to 44 age group, and they really care about their skin's health. And they represent approximately 2.2 million of the population within Quebec. Now let's ask ourselves, what are they looking for when it comes to these health care services? Well, firstly, convenience. 51% of people in a survey responded saying that it's really important in the decision-making factor is convenience of these services. Next, that connection. Having that connection with your practitioner. 89% of people in the survey said that they value that relationship with their healthcare practitioner throughout their entire journey. And lastly, communication. So this really impacts the patient's perception of the quality of the services. And lastly, how do we engage with these consumers? So firstly, looking at social media. The people in this age group represent 40%, so almost half of social media users within Canada. Look at website. 70% of people within a survey responded they prefer using websites in order to gain more information on a product. And lastly, mobile applications. So 37% of people are more likely to use a mobile app to track their health within this age group. So let's take you on Wellness Winnie's consultation journey when it comes to the dermatology services. So a lack of extended convenience can create a roadblock in this person's dermatology journey. So firstly, let's begin with their awareness. So Wellness Winnie uses social media and the internet in order to find the most convenient dermatology service and to get a lot more information on what this service provides. But they see Dermago and they notice that that they really present on social media, but then when they go to search on the internet, your competitor Maple will show up first. So then, when we get to the consideration process of Wellness Winnie's journey, they really want convenience through their phone and notice that Maple has this mobile application. And therefore, although Dermago's website process focused solely on the dermatology needs that Wellness Winnie is looking for, they like the convenience of having that application just a little bit more. And therefore, when it comes to deciding on their consultation service, they decide to go with Maple because of that added convenience of the service. Because Dermago did provide that additional convenience and that extended communication channel. And therefore, when we come to the loyalty phase for Wellness Winnie, they continue to go back to Maple because Dermago, in the end, missed out on this loyal customer. And therefore, you really need to focus on developing this user-friendly mobile application in order to extend and create that digital ecosystem that you want, and to really focus on the communication and connection between both your patients and the specialist by really acquiring feedback from these patients and a continuous communication stream with them. So that leads us to, where do we go from here? So let's take a look back at Wellness Winnie and what their wants are. So let's look at those 3 C's. Convenience, really having a convenient service that's just right at the touch of a finger. Connection, being able to connect with their practitioner and having someone that really cares about their overall journey. And lastly, that communication. Having that open communication with them and that continuous communication to make sure that they're getting the services that they really need. So let's look at some challenges that we saw and the opportunities for your company. So firstly, solely focusing on the web-based application. But this really gives you that opportunity to create a mobile application to not only improve the convenience of the services, but also to improve the communication with the patients. Next, consumers are unsatisfied with the consultation without that great patient and practitioner relationship. This really gives you the opportunity to focus on that additional profile creation questions that are really able to match the patient with the perfect specialist and really require those check-ins to make sure that everything is being met. And lastly, focus on transforming traffic into consumers. So really creating affiliate marketing and those additional social media advertising to really improve that awareness section of Wellness Winnie's journey. So how can you create this convenience and really connect with patients?
So firstly, we want to look at this mobile application and all those features it can provide. We really want to focus on the seamless integration of this digital ecosystem, so the mobile app, but also not completely cannibalizing the website that you already have. And lastly, continuously having these ads and a continuous message throughout all your social media campaigns. And therefore, you really need to create further awareness on social media and focus on those 3 C's. So the consumer's core needs of convenience through that mobile application, the connection by going beyond skin health needs and really looking at the needs of the patient, and lastly, that communication aspect by continuously following up with them and doing those check-ins periodically. And I will now pass it to Veronica with our implementation. Thank you very much, Taylor. So, we want to have a convenient, on-the-go access to consultations. And so, Drm can provide that with your Drm Go-To, a one-year digital marketing strategy to acquire new customers, and by building an app, and also by having a multi-platform marketing company. So the campaign. And so what do we do this? We do this with convenience, communication, and again, connection. Also, we want to increase accessibility to Drm services by introducing an app that will lead for the consumer to have more of a better experience and relationship with Drm. And so we want to increase 30% by the time that is spent on the app. And so after that, we're looking at communication, so improving customer rate by clearly communicating benefits through all the platforms that you own. And so it will increase online appointments by 30%. So that's what we're looking for in this space. And so for the last phase, connection, we're looking at building a long-term relationship with those consumers and creating a community online with them. And so that we're looking at an 18% increase in customer lifetime value. And so the campaign overview, your skin's best friend. Because a best friend is accessible, because the best friend is there for you at all times and has this relationship with you. And so that's what we want to do with Drm. The messaging will be your skin's health specialized companion that you can trust, because you want your customers to trust you, you want them to trust you. And so we're introducing this app that will allow you to gather winning attention and consideration at all stages through her day or his day or anyone's day. And so the purpose is making your customer trust you by positioning yourself and your services as accessible and very, very much as a specialist in the dermatologist area. And also, how will you benefit this? You will improve your customers and also having them increase revenue overall. And so throughout all the messaging and all the campaigns, we want to push this hashtag Drm go-to friend, because it is there for you at all times, but it's not only a friend, it's a specialist, only for you. And so we're continuing this with convenience, the first phase. And so with convenience, we're looking at the Drm app, and also just the features within it. And so we have a case here, we have Better Health. Better Health was doing a survey with their customers to know which fit would be the best with the consumer and the specialist. Because we don't want only that we don't only want that skin communication with them, we don't want that connection only, we want a relationship. And so we want them to have a survey that they can see whichever they like as features, as personality or anything that they want as a person that they would like to talk to, so that they can have that communication and that relationship. And so we're looking at customer routine with their usage, because with the app, you're there in the morning, in the afternoon, at night, and we don't want to clutter their phone, but we want them to see that app. So we want them to go within the app in the morning, to check up on if they have anything. We want to make a calendar for them to really check up within their day to see what's happening in the morning, what's happening in the afternoon, and really have that relationship with them throughout the whole day, throughout the week. We also want to be compatible with video conference and smooth overall ecosystem, because it's within your phone. And also you want to have the open communication for data privacy on all platforms, so make sure that you communicate that specifically within the app as well as within the website. And so you have a permission check with clear messages with direct usage and exact of how you're using the data. And also, what you see here is a close-up photo. So it's a new feature. We're looking at making them take a picture or a video, because it's on your app,
and seeing really the skin, how it does. And so that way, you can have a report that is really easy for the consumer to have and for the dermatologist. So before the relationship, the appointment that they have with them, they already have the information. So it's really important to take on this advantage of using the camera and really seeing whatever is happening within the skin. So it's really like direct data at first that you gather. And so convenience, there's this key feature, the artificial intelligence that I was talking about, with through videos and pictures. We're also using a consumer-friendly interface, so we really wanted to make it easy for the consumer to use the app. And also, we want an up-to-date profile, so really like what I was saying before with like in the morning, if they want to put like, oh, this morning I feel great, and I feel great about my skin. We just want to know really what's happening during the day and really be there and present. And so for this, it will increase time spent within the app, we'll have a better convenience for the customers, and increase personalization overall as well. So let's take it into context. We need signs included in the app, and then goes to the face recognition feature within the app. And so after that, she can see a report of what is happening with her face and with her skin. And then after that, the reports will be sent to the professional and also to the consumer immediately. And then after that, it will be easier to have a consultation afterwards. And so for convenience, we are also looking at Instagram. So we want to be there also, not within the app, but how do we bring the app within the consumer? And so we want to go onto Instagram and have ads on the story because we know when he's using Instagram. So we want to be there on the stories, we want to purvey an image, and we also want to experience it. So we need to experience the app and the services through social media. So we want to push videos, we want to push that, we want them to see that it's really what is happening behind the scenes, and not really with information, but it can be really vague. We're talking about seeing what is experiencing before they actually go and experience it. That's very important. And so the videos will have a link, so all the time there will be a link, a CTA as well, so like a call to action to go within the website, half of the website, half within the app, because we don't want to forget the website. And also, we also want to emphasize within the content, not only the apps, but the content. We want more videos, we want more interaction, we want captions that are interactive with the consumer, and we want them to share, because we want to have really this image for them to share with other people and say, hey, like, you have a best friend there that could help you out. Not only that they know about it, but they're more specialized and you can just send it to your friends, send it to everyone. And also, we want to prompt as well to fill a survey with their skin situation. So that's the thing that we want to not only have within the app, but maybe they could just do a survey on social media and just have a quick look at how their skin is doing without actually experiencing the service, but just seeing how their skin is doing and doing a survey just to have that initial contact with the consumer. And so also we want to be there on Google because we know that at the consideration stage, they will be looking for practices, they will be looking for their skin, what is happening with their skin, so keywords with skin issue, dermatologist, could be Montreal, could be wherever else, and it could also be a problem that they have, so acne. And so we want to be there at the forefront. And so we will increase the awareness for the app, contextual experience with consultation. So yes. Communication. And so we also want to have affiliate marketing with articles. So common skin problems with other articles about other articles with the dermatologists. We also want to have links within the website. We want to have hyperlinks within the website. We want to have links from other websites that go within the website. So we make the website more relevant and increase SEO. We want also to have reviews on Dermago and other websites so it really brings awareness to the page. And so it also will increase awareness by 80%. Also, we're looking at YouTube, so we want to have sponsored ad, and we looked at ICMFed because in Quebec she's really popular, so we want to have that attention with the younger target market, and wanted to use it not only to talk about it, but also having ads on within her videos, but also we want her to just talk about the fact that, oh, I could be using a mobile app to have a conference with a professional, not really just specifically about products, but just the feeling and just to prompt people to go ahead there. And also SEO, so we want the words to be relevant, hyperlink within the website, and diversification of content, more videos, more interactive with reviews.
And so I will give you to Neil for connection. Perfect. So to give you an overview of connection, the first part is to build lasting relationships with your clients to make sure that your clients keep on coming back and you keep them. The next phase is part of our social initiatives, where you are going to be partnering with schools in order to offer treatments to students that are sadly touched by acne. Overall, this is going to cost you around $500,000, looking at $270,000 for the app, with an estimated ROI of 80% and an ROA of 5. Finally, in conclusion, we're here to add value and better integrate all of our solutions together. Thank you. Jury may ask 5 minutes worth of question. Could you come back to the budget? Yes. Sure. Excellent. So my question would be, you have a lot of budget on development of the apps, Yes. which is interesting, but how do you get those downloads, those conversions? Yeah. How do you get the sales? So there was also $160,000 that was also related to any type of advertising for social media. Mainly a focus on Google Ads, because that's where we see the biggest ROI of around 400%, which is quite surprising. So that's mainly how we are going to get the people from their consideration phase, when they're looking for information, to then download the app and get people on the app. And how much do you budget per download of the app? What was going to cost for download? The cost per download would be on average, sorry, give me a second, is around, I'm forgetting. It's okay. no I'm problem. very, very sorry, Oh. I'm forgetting. You're talking a lot about the relationship between the consumers and the doctors, but that relationship, how would you describe it? How would that happen? Of course, so we really want to match the patient with the perfect practitioner. So not only looking at their health requirements, but maybe some personality requirements too, and filling out a survey that can really connect them with someone that they can easily communicate with. So that way, they're not only having a good experience when it comes to their skin's health, but also a good experience with their practitioner, so that they can continue to come back, because this is really a nice bond that they have. So do you want to create a bond with the derm doctor, the dermatologist? Yes. Specialist? Okay. And so you briefly mentioned that in order to keep engaging with the app and with the brand, you provided some solution in there. But what do you think would be the main driver of engagement when the point of contact with the doctor is made through an asynchronous platform, or where the doctor provides the diagnosis and the treatment plan on the app, and then the case is closed? So how do you promote reusing the service and engaging more with either the digital asset or just the app? Or Yes. So there might be one skin issue that they have and the case is closed. But there are seasonal also different types of issues that can come up. For example, in the winter time. So it's always just reminding them that you're there, and just not only having case by case, but really being connected with them, with that relationship. So you're communicating with them not only through one case and that's it. You want to come back with messaging through the website, through notifications also, that not too many notifications, but enough notifications for them to remember that they have that relationship with you. And if they like that case, they can refer it to somebody else in their family that is actually having issues as well. And they can come back for all the different problems that they might have. So it's really not just case by case, it's continuous.
I see budget allocation, as Nicola said, there is like a skewness towards the app dev, which is fine. How would you allocate your budget between the different channels, whether production of content, SEO, ad buy on Google Ads or any other channel? Would you see a main driver in those outside of, because you mentioned Google Ads, but how would you allocate the rest of the budget? Yeah, fully. So basically the main allocation we were looking at was around $90,000 for Google Ads, and then we were looking at $40,000 for our Instagram ads, and then $30,000 for our YouTube ads and all the promotions that are going on there. Then for sure you might ask that the two don't add up to 500,000. There's also a part that in there for affiliate marketing, and there's also a part of the cost that is for content creation. That will complete the questions. Okay. Good. Thank you. Thank you very much, judges. Thank you for your time.
Service marketing web dans tes solutions. Jean-Philippe Doré, cofondateur de Drm. Donc on peut y aller quand on est prêt. En tant que jeune femme, je sais que les soins de ma peau, c'est important. Mais en toute franchise, des fois, je manque de temps pour aller chercher les bonnes consultations, pour aller chercher les bons produits pour moi. Mais ça, vous permettez chez Dermago d'aller chercher des services de spécialistes en dermatologie simples, accessibles et sécuritaires pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes l'équipe 4D pour aller encore plus loin, composée de mes collègues Maxime, William et moi-même, Karina. Aujourd'hui, le mandat que vous nous avez confié était l'acquisition de nouveaux clients pour Dermaco à travers des stratégies de marketing numérique et mettre en place des stratégies innovantes et créatives qui permettront à la fois de générer du trafic via les plateformes, mais surtout transformer ce trafic en clients. Afin de bien rédiger notre stratégie, aujourd'hui, on a fait une petite analyse de votre entreprise. Donc, tout d'abord, on sait que votre mission, c'est de rendre accessibles les services d'un dermatologue sans la contrainte d'un rendez-vous et en physique ou en virtuel. Également, on a la télémédecine qui est votre force, qui est votre expertise, Dermaco travaille à démontrer une population plus méfiante, les pratiques et les bénéfices d'une consultation en virtuel et l'efficacité des nouvelles pratiques aux gens qui sont plus méfiants. Également, on a vos quatre plus grandes valeurs ici, donc l'accessibilité universelle à ces services de dermatologie. Ensuite, assurer la sécurité des données numériques, c'est super important et c'est un enjeu qu'on rencontre beaucoup en 2022. Également, la facilité d'utilisation et la configuration de la plateforme et de l'expérience utilisateur. Et finalement, donner les soins rapidement, c'est ça l'avantage principal de Dermago pour les gens qui veulent avoir un service rapide et efficace avec des professionnels. Donc, pour continuer notre analyse, allons-y avec quelques constats. Le premier constat, en fait, c'est qu'il existe plusieurs normes canadiennes en publicité pour les soins de santé. On sait que c'est un milieu, en fait, qui est très réglementé, puis c'est difficile de pouvoir faire de la publicité pour aller rejoindre souvent de la segmentation voulue. Donc, notre première orientation, c'est de faire la promotion des produits connexes, en fait, et aussi de l'humain, afin d'accroître la notoriété de Dermago. On sait que sur le site Internet, il y a plusieurs produits qui sont offerts, comme des crèmes de soins pour le visage, qu'on peut mettre de l'avant pour pouvoir venir, en fait, accroître la notoriété de l'entreprise, sans toutefois pousser les produits de santé qui sont très réglementés sur le site. Par la suite, notre deuxième constat, comme vous avez fourni cette donnée, en fait, 64,7% de vos visites proviennent des appareils mobiles. C'est pourquoi, en fait, comme deuxième orientation, ça va être de consulter nos efforts vers les appareils mobiles. En fait, vraiment, c'est ce qui va vraiment être le point clé de notre stratégie. Maintenant, notre troisième constat, qui a été dupliqué. Alors, on va pouvoir simplement le passer à notre personnel. Exactement. Pour ce qui est de notre personnel, comme le mentionné mon collègue, on a Sophia qui a 34 ans, qui peut être bilingue, donc francophone ou anglophone, qui habite au Canada. On sait que ses intérêts, c'est le bien-être, tout ce qui est soins de santé, soins de la peau. Également, ses valeurs et ses motivations, c'est la famille, la santé physique, l'éco-responsabilité également. Et c'est une mère qui est occupée, on sait que le temps est super important et qu'on veut en économiser le plus possible. Donc, elle utilise quotidiennement les transports en commun et les médias sociaux. C'est pour ça qu'on va aller la chercher avec les médias comme Facebook, comme Instagram et également par les courriels, quelque chose qu'elle consulte tous les jours dans son emploi tant que dans sa vie personnelle. Pour ce qui est de nos objectifs, premièrement, on veut communiquer efficacement la valeur ajoutée aux technologies et au monde de Dermago. C'est des objectifs que vous avez donnés ici. On voulait quand même les mentionner, c'est super important. Également, générer des consultations via la plateforme et d'obtenir un ROAS d'au moins 4. Et finalement, d'augmenter la prise de rendez-vous d'au moins 30% par rapport à la plateforme sur une période de 1 an. Maintenant qu'on a fait l'analyse de votre entreprise, on va vous montrer les objectifs, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre stratégie s'intitule Dermago 360. Pourquoi 360? Parce que je vais vous montrer une stratégie autour de l'humain, et ça c'est flexible et accessible à l'image de votre entreprise directement. La stratégie Dermago 360 va aller par 4 volets, donc le volet attirer, engager, fidéliser et terminer par une bonne implantation. Alors, débutons avec le premier volet, attirer.
Alors, premièrement, on va venir concentrer le volet attiré humainement par des publicités Google et des Facebook Ads. En fait, qu'est-ce qui est bien avec les Facebook Ads, c'est qu'on peut vraiment venir cibler les personnes par segmentation démographique, mais aussi par intérêt. Facebook, c'est vraiment une très grande base de données sur les intérêts des gens. Là, souvent, là, juste avec les pages qu'ils ont like, on est capable de pouvoir venir vraiment faire un bon profil d'eux. Donc, on va venir pouvoir cibler les personnes qui ont les intérêts, qui se rejoignent à votre compagnie. Par la suite, sur Google, en fait, on va faire des achats de mots-clés. En fait, vous le faisiez déjà, on va tout simplement venir le faire de manière un petit peu plus agressive pour venir rejoindre la segmentation qu'on veut viser. En fait, aller rejoindre Sophia. Puis aussi, le suivi par témoin, en fait, les bons vieux cookies. On sait que dans le futur, c'est quelque chose qui va disparaître, mais pour l'instant, c'est encore une réalité qu'on peut le surfer. Donc, dans la stratégie, on va aussi venir faire un suivi de la segmentation par témoin. Donc, le contenu qu'on va venir pousser là, par ces publicités-là, autant sur Facebook que sur Google, ça va être des témoignages. Quand on se rend sur votre site Internet, on peut déjà voir plusieurs témoignages et reviews en fait, de vos produits. Puis on va simplement pouvoir venir les incorporer sur Facebook et sur Google, que ce soit là, en display ads ou en banner ads. On va aussi pouvoir venir présenter les humains derrière Dermago, en fait, qui sont les dermatologues qui travaillent chez Dermago. Parce que présentement, on sait que vous offrez un service qui est asynchrone, donc il n'y a pas vraiment possibilité de pouvoir parler à son dermatologue autre que par suivi de courriel ou par transaction, en fait, sans contact humain. Donc, en venant faire une présentation sur les médias sociaux, on va pouvoir aussi voir que l'équipe de Dermago, elle est humaine, ce n'est pas simplement qu'un échange de courriel. Aussi, par la suite, on ne va pas simplement venir faire des publicités en fait, sur les médias sociaux, on va aussi venir faire de l'affichage numérique. On a ciblé deux endroits où cet affichage numérique serait en fait le mieux. Premièrement, ce serait dans les abribus. On sait, les gens sont pressés souvent dans la vie, mais il y a certains moments où est-ce qu'ils attendent, par exemple, en prenant l'autobus. On se rappelle que Sophia, elle adore les transports en commun, en fait. Elle est éco-responsable, donc puisqu'elle habite une grande ville, elle n'a pas besoin nécessairement de se déplacer en véhicule. Donc lorsqu'elle va venir attendre l'autobus, lorsqu'elle va rentrer dans l'abribus, elle va pouvoir voir la moitié du panneau, qui est un miroir, puis l'autre moitié qui est la bannière avec Dermago. Sur cette bannière-là, ça va être écrit « Toujours en train d'attendre » avec un code QR. Par la suite, Sophia va pouvoir venir scanner le code QR et se rendre sur votre nouvelle landing page en fait, pour venir développer. On avait ciblé les abribus, mais en fait, on peut aussi venir cibler les tours à bureau. On sait que Sophia, c'est une femme d'affaires qui prend l'autobus, mais aussi qui se rend sur le lieu de travail. Donc, si en fait, Sophia a des amis qui sont un peu comme elle, mais qui ne prennent pas l'autobus, on va pouvoir venir les cibler tout de même à leur milieu de travail. Voilà, donc en fait, le code QR va mener à votre landing page qu'on va venir simplifier. Normalement, quand on sera sur le site Internet, il y a beaucoup de données quand on arrive sur la page, puis aussi, on n'a pas d'appel à l'action dès le début. On sait dans le mandat, vous nous avez parlé de votre infolette, en fait, que pour vous c'était très important, puis vous aviez en fait là, un taux de conversion qui était à 100%, mais il y avait une seule conversion pour l'instant, donc on va essayer de venir miser l'infolette de l'avant. Donc, en se rendant sur le site Internet, en fait, ça serait bien d'avoir soit un pop-up environ 10 à 15 secondes pour éviter les rebounds, qui vont inviter le client à s'inscrire à l'infolette. Présentement, vous offrez un rabais de 10% pour l'inscription de cette infolette-là, mais ce serait bien de venir le mettre dès qu'un client se rend sur votre page Internet. Par la suite, le point central de la landing page sera aussi la présentation de votre nouvelle application que ma collègue va pouvoir vous présenter. Maintenant qu'on a attiré, c'est important d'aller convaincre. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous présente une application. J'ai commencé par une petite statistique. Il y a un docteur, Madame Ciraldo, a dit « Je compare souvent les produits de la peau aux médicaments. S'il est recommandé d'appliquer la crème 2 fois par jour et que vous n'en mettez qu'une fois, c'est comme prendre la moitié de la dose nécessaire pour le résultat désiré. » Où que je veux s'en venir avec ça, c'est qu'il faut avoir une habitude, il faut aller chercher une habitude chez les gens d'avoir une bonne santé de leur peau, aller voir les dermatologues. Avec ça, on vous propose aujourd'hui l'application Dermago 360. C'est quoi l'application? C'est une application qui rend les services de dermatologues certifiés accessibles, mais au bout des doigts. Sur l'application, en général, c'est une application interactive, on va demander aussi un code à l'entrée pour s'assurer de la sécurité sur le téléphone cellulaire. Donc, si une personne prend mon cellulaire, on va pouvoir aller voir tout ce qui est dans cette application-là, il va avoir un code à l'entrée directement pour tout ce qui est sécurité. Ensuite, c'est sûr qu'on va aller vraiment en cohérence avec vos valeurs, qui est de la flexibilité. On a parlé aussi du côté humain et l'aspect accessible. Ensuite, pour la création de profil, on va y aller avec le onboarding que vous avez déjà sur votre site là, Internet directement avec toutes les questions qui est proposé. Donc, on pense que c'est vraiment une entrée à la matière pour les personnes qui
qui veulent avoir une consultation avec des dermatologues certifiés. Le plus-value de télécharger l'application, vous allez me dire, on va aller voir ça à la diapositive suivante. En ce moment, c'est les forfaits que vous donnez présentement sur votre site Internet. Donc, avec les prix, les réponses en moins de quelques heures, de quelques jours. Donc, on pense que c'est vraiment un plus-value que vous offrez à vos clients. Le plus-value d'aller chercher avec l'application, on veut donner un rabais. Donc, les personnes qui vont faire l'application, qui vont la télécharger directement, premièrement, avec le forfait régulier, on va avoir des réponses en moins de 72 heures et on offre un rabais de 20 $, donc on met à 129 $ directement sur l'application, seulement avec l'application, s'ils prennent le rendez-vous avec ce qu'on vous propose aujourd'hui. Tout premium aussi, là, on peut faire un rabais aussi s'ils veulent faire avec l'application. Donc on passe une plus-value nécessaire et qui va être aussi là, un enjeu pour qu'ils utilisent l'application de plus longtemps. Les onglets principaux qu'on vous propose ici de mettre en place, c'est sûr que la prise de rendez-vous va se faire directement là, sur l'application simple avec le morning qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, il va y avoir le profil, un rappel de rendez-vous aussi qu'on va pouvoir pousser directement sur le téléphone cellulaire. Donc là, n'oubliez pas, vos résultats sont arrivés ou quelque chose comme ça. Donc, on va pouvoir faire des notifications là, quand même régulières directement avec eux. Montrer aussi qu'il y a un humain, justement, qu'on est là pour eux, qu'il y a une assistance là, derrière ça. Ensuite, le calendrier de suivi, on en parlera un petit peu plus tard, mais on pense que c'est une ajout aussi qui peut être intéressant à faire dans l'application, aussi avec un événement dermato. Ensuite, bien sûr, il va y avoir les résultats de la numérisation des ordonnances aussi directement dans le téléphone cellulaire. Ils vont pouvoir aller à les pharmacies là, qui vont voir. Et on veut aussi racheter là, un plus-value dans le fond des articles, des ventes de produits. On veut que ça soit aussi une plateforme transactionnelle qui vont pouvoir acheter les produits, là, que ce soit les crèmes, que ce soit les produits là, qui ont besoin avec les ordonnances, mais ils vont pouvoir l'acheter directement sans déplacer. Donc, ça vient rajouter aussi vos valeurs d'accessible, simples et sécuritaires. Un petit peu plus en détail sur les onglets. Là. Ici, je vous montre une autre statistique que ça prend 21 jours, soit environ 3 semaines, pour qu'une habitude devienne automatique. Donc, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est pour avoir un profil, avoir que le client veuille aller sur l'application à tous les jours, comment on va l'amener à utiliser Dermato à tous les jours. Premièrement, on vous propose la création de profil. On sait que vous utilisez en ce moment le profil de photo pour faire les consultations et tout. On propose, pourquoi pas faire une numérisation numérique, là, dans le fond, de tout le visage ou de la portion là, infectée ou pour montrer au client, dans le fond, là, au dermatologue directement, en version 360. Donc, ça peut être genre un scan directement du visage d'une personne qui va pouvoir envoyer au dermatologue. Donc, ça fait vraiment une 360. Et on va aussi montrer les étapes de comment prendre des bonnes photos ou des bonnes vidéos là, pour que les dermatologues puissent donner leur consultation directement et accessible à tout le monde. Ensuite, j'ai parlé d'une habitude. Pourquoi emmener une habitude? On voudrait faire un calendrier de suivi directement dans l'onglet. Donc, les personnes vont pouvoir aller ouvrir l'application à chaque jour et vont pouvoir personnaliser le calendrier de suivi. Dans le calendrier, ils vont pouvoir avoir un suivi, puis pour le professionnel, que le dermatologue va pouvoir aller voir, OK, parfait, le client, est-ce qu'il a bien mis ses choses, est-ce qu'il a bien suivi mes conseils, mais aussi en faire un suivi pour le client, de dire, parfait, mes progrès, bien, ça fait 5 jours que je l'ai fait, je vois déjà des progrès et tout. Ils vont pouvoir faire aussi des photos là, en temps réel à chaque jour. Hey, n'oublie pas de venir prendre ta photo, on va voir les résultats. Donc, on pense que c'est important là, de voir aussi la progression, puis le plus-value de venir consulter le dermatologue avec. Donc, c'est des petits plus-value d'avoir ce calendrier-là directement dans l'application, puis on sait que tout le monde a son cellulaire directement dans leur main. Puis, ça va être personnalisé que si une personne veut aller dans le soin de la peau, mais dit, parfait, moi aujourd'hui, c'est important de boire beaucoup d'eau, mais ils vont pouvoir aussi cliquer le parfait. J'ai bu mon 2 litres d'eau, par exemple, aujourd'hui. Ça va être très, très, très personnalisable comme application. Ensuite, on en a parlé un petit peu, mais c'est sûr qu'il va y avoir un onglet immédiatement dermato. On veut vraiment montrer l'humain derrière l'application, derrière votre entreprise. Donc, c'est sûr qu'on va voir les parcours inspirants, les témoignages et les liens entre le client et le professionnel. Même à distance, on peut être connecté avec vous. Avec ça, on va y aller rapidement. Pour les données récoltées, c'est sûr que là, avec les profils, on va récolter une tonne de courriels, de données importantes, c'est une mine d'or pour aller les rechercher puis aller chercher des courriels. Donc, on va pouvoir leur envoyer des infolettes, des courriels personnalisés, envoyer des résultats, c'est désiré. On sait que la sécurité, c'est sûr qu'il va y avoir un regard à regarder avec ça.
Sinon, on va pouvoir envoyer des notifications push. Hey, n'oublie pas de venir aujourd'hui sur l'application. On t'a pas vu, n'oublie pas ton verre d'eau, n'oublie pas de donner ta crème aujourd'hui. Donc, on va pouvoir aller les chercher comme ça à tous les jours. Donc, on pense à une belle vision avec les clients. Sinon, tout est centralisé directement là, sur l'application au niveau de la confidentialité. Les filles, on va revenir à la fin de la présentation un peu, mais je voudrais retirer votre attention là, sur ici, sur la subvention. On sait que l'application, ça peut être quand même ça peut être dispendieux, donc on a trouvé là, une subvention qui peut donner 10 000 $ directement en innovation pour des applications mobiles innovantes. On vous a parlé comment on allait attirer et également engager la clientèle. Maintenant, comment on va les fidéliser. Tout d'abord, on y va avec l'optimisation de l'infolettre. C'est quelque chose que vous avez présentement. On a mentionné aussi le 10 qui est offert à l'ajout de l'infolettre. C'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant avec le pop-up, par exemple. Mais on peut suggérer ici la personnalisation des envois hebdomadaires. Donc, selon 3 types de profils que vous allez pouvoir faire. Donc, les contenus informatifs, plus un suivi du parcours client que je vais vous mentionner dans quelques secondes. Également, des conseils personnalisés selon les récents achats et les paniers abandonnés. Par exemple, quelqu'un qui fait l'achat d'une crème sur l'application peut ensuite recevoir directement après la réception de son produit des conseils sur comment utiliser la crème, comment elle fonctionne, les ingrédients et des suivis, par exemple, 7 jours plus tard de combien ça fonctionne. Est-ce que tout est beau? Ici, on peut mettre aussi un témoignage ou une note sur le produit et sur la consultation également. Par rapport à l'automatisation également, on va y aller avec un chatbot dans l'application directement qui améliore l'expérience client, on le sait. Ça répond aux questions les plus fréquentes et ça enlève aussi une charge administrative des gens qui doivent gérer les questions, des choses qui n'auraient pas nécessairement besoin d'une consultation complète, mais on peut également y aller avec le chatbot et des gens qui ont plus des insécurités par rapport à l'asynchrone ou services en ligne vont pouvoir être assurés avec le chatbot également. Et ça permet de prendre un rendez-vous qui est super rapidement, on peut le faire directement avec le chatbot sur l'application. La valeur ajoutée aussi, on a pensé un petit valeur ajoutée pour la stratégie, pourquoi pas aller dans les B2B, dans les entreprises directement, offrir là, aux employés vos services, donc ça va augmenter le nombre d'adhésions et de consultations par le terrain. Sinon, là, pour le développement durable, c'est sûr qu'au niveau social, c'est l'accessibilité des services, la gestion de stress, c'est très très rapide, sinon la promotion du contact humain aussi, sinon environnemental, c'est sûr que ça limite beaucoup les déplacements, c'est une application mobile et tout se fait en ligne directement. Maintenant, continuons avec l'implantation. Alors, pour notre échéancier, on va faire le développement de l'application sur une période de 3 mois. Puis, on va commencer le développement au mois d'août jusqu'au mois d'octobre pour faire le lancement au mois de novembre. On sait, les changements de saison, c'est souvent là où il y a des problèmes de coûts qui peuvent apparaître. Alors, lancer l'application au mois de novembre, on s'est dit que c'était une bonne période pour aller rejoindre les personnes qui peuvent avoir des problèmes de coûts un peu plus saisonniers. Par la suite, les publicités Google et Facebook, on va faire ça à longueur d'année. Puis le développement de la landing page, en fait, qui va être conjoint avec l'application, on va venir la développer pendant un mois en octobre, puis faire le lancement autant de l'application que de la landing page en novembre. Par la suite, l'affichage numérique dans les tours à bureau, puis les arrêts d'autobus, on va venir cibler ça au début du lancement, donc de novembre jusqu'au mois de mars. Par la suite, pour notre budget, donc vous nous aviez donné un budget de 500 000 $, puis on va venir mettre un budget de 300 000 $ pour le développement de l'application. Par la suite, un 2 500 $ en fait, pour venir la structuration de votre landing page, puis en fait, pour incorporer tous les codes QR. Puis un 100 000 $ en display ads, ça en fait, ça rejoint le Facebook, puis Google Ads. Puis un 70 000 $ en affichage numérique. On a un 2 000 $ pour l'infolettre. En fait, on sait que vous en avez déjà une, mais pour pouvoir en fait, simplement engager des auteurs pour en fait, vos articles de blog, puis faire la segmentation, on s'est mis là, un 2 000 $, puis un 5 % de contingence de 10 000 $. Qui fait un total de 484 500 $, puisque nous avons aussi une subvention d'Inventi, en fait une subvention qui est pour les applications qui aident à la santé, qui est offerte là, aux compagnies canadiennes et québécoises. Donc en fait, c'est une subvention que vous pourriez bénéficier là, pour le développement de votre application. Maintenant, si on veut répondre aux objectifs qu'on a mentionnés un peu plus tôt, les indicateurs de performance qu'on va utiliser pour le premier objectif, ça va être le click-through rate, donc le pourcentage de clics par rapport à tout ce qui est les ads et les clics sur le site. Pour les consultations, on va mesurer le taux de conversion, évidemment, super important. Vous avez déjà des informations sur votre taux de conversion actuel, donc on veut l'augmenter, évidemment. Et par rapport au panier moyen, pour mesurer l'utilisation des services et la conversion, et la fréquence d'achat aussi, qu'on peut faire par rapport aux consultations, mais également par rapport aux produits.
Et par rapport maintenant à la gestion des risques, la modification des messages, si on voit que ça ne fonctionne pas super bien pour ce qui est du click-through rate, on veut l'améliorer, il peut y avoir la modification. Également, vérifier le taux de numérisation des codes QR par emplacement, gérer ceux-là qui fonctionnent mieux, qui fonctionnent un petit peu moins bien, un petit peu partout dans les villes et dans les autobus par exemple. Ensuite, un targeting par courriel des clients si on voit que la fréquence n'est pas assez élevée. Et offrir un suivi synchrone si jamais c'est quelque chose que vous pouvez observer. Merci beaucoup pour la présentation. Au niveau des questions. En fait, moi, en fait, c'est correct que tu aies mis ça là, parce que je me demandais un peu, justement, comment vous alliez forecaster les revenus, puis les revenus, ils allaient venir principalement d'où, puis comment qu'on va s'assurer dans cette stratégie-là qu'on va respecter, dans le fond, la contrainte du ROAS à 4. Est-ce que tu peux peut-être un peu m'en parler de vos hypothèses de revenus, le 750? Oui, en tant que tel, si on évaluait ça avec un panier moyen de 143 $, on est venu faire, en fait, calculer là, un nombre espéré de téléchargement de l'application. Puis, en tant que tel, on s'entend avoir un revenu de 750 000 $ avec le téléchargement de l'application. Puis aussi, les publicités qui vont pouvoir amener du trafic sur votre site Internet qui ne génèrent pas nécessairement de téléchargement d'application. Ça va quand même pouvoir en fait, amener à des conversions sans nécessairement convertir vers l'application. Donc, en tant que tel, on évalue 750 000 $ de revenus calculés pour le 166 000 $ de revenus publicitaires qui nous donne un ROAS de 4,40. Pouvez-vous dire qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui serait mis en place pour améliorer le click-through rate? Qu'est-ce que vous pensez qui doit être mis ou qui doit être dit ou montré pour améliorer cette méthode-là? Dans le fond, on croit qu'avec nos publicités, par exemple, avec tout ce qui est humain, les témoignages aussi, les appels à l'action directement dans les publicités, c'est quelque chose qui peut améliorer grandement le click-through rate. C'est quelque chose qu'on peut évaluer par après. Si on fait une période de test de 2 mois, on peut voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans les visuels et dans les adsets également. On pense vraiment que ça peut engager encore plus avec le côté humain de voir que c'est pas seulement un service en ligne, il y a le contact. Donc, on est certain que ça peut augmenter grandement le click-through rate, qu'on va voir le mieux avec ça également. Au niveau du modèle publicitaire, je termine le point sur le bon truc. Au niveau du modèle publicitaire, les revenus qui sont générés par l'application, comment vous les voyez? C'est au niveau de... Ouais. Lisa, vous me direz si je réponds bien à la question. Ouais. Dans le fond, on a regardé aussi le nombre de consultations qui vont être téléchargées directement là, avec l'application. Donc, on regarde là, comment ça va aller avec les rendez-vous directement sur l'application. On va aussi regarder là, tout ce qui est publicité, là, regarder directement l'application. Si on veut peut-être pousser des produits de plus, on pourrait faire un partenariat avec des crèmes dans le sens qu'on pousse un produit plus. Donc ça, c'est sûr que ça va pouvoir faire là, un bon revenu aussi qui va être calculable directement dans l'application. Donc on pense avec ça, ça va pouvoir faire. Donc, vous venez jouer en fait sur le panier moyen grâce au produit connexe. Exactement, Okay. exactement. Parce que là, dans la présentation, vous montrez que, puis j'ai peut-être mal compris, c'est que est-ce que ceux qui vont télécharger l'application vont consulter, vont faire le processus consultatif avec l'app, vont payer moins cher? Exactement, c'est un plus-value dans le fond de potentiellement. Exactement. Avec l'application, donc on avait un 20 $ de rabais pour le qui est régulier premium. Donc, on bête que pour augmenter un panier moyen, on bête sur des produits, mais une augmentation du trafic parce que c'est moins cher. Exactement, c'est clé en main, c'est directement dans l'application. Puis aussi, on avait quand même un jeu de 2500 personnes avec le 10 000 $ de subvention qu'on allait rechercher, le 40 $ environ qu'on perdait, pas avec le 20 $ de rabais, c'est ça, régulier et premium. Donc, ça a été calculé aussi. Là. Donc, on peut regarder ça comme ça. Donc, on pense qu'avec tout notre stratégie, on avait quand même une solution clé en main encore plus accessible à nos clients.
Dernier point, parce que c'est un point qui est très intéressant, tout le niveau de la vente de produits connexes, de la vente de crèmes, de la mise de la vente de ces crèmes-là, est-ce que vous voyez ces produits-là comme un produit dans un deuxième temps ou vous les voyez dans un produit d'appel pour être capable d'être un produit attractif? Oui, mais je pense que ça peut très bien être un produit d'appel, justement, là, comme on avait pu voir dans les constats. Ces produits-là, ils n'ont peut-être pas de régulation là, au niveau du marché canadien, donc c'est pour ça qu'on peut venir les pousser un petit peu plus de manière agressive. Là. Donc en tant que tel, comme je ne sais pas si ça avait été mentionné, mais en fait, on voudrait que l'application soit aussi transactionnelle au niveau des produits. Donc quand les consommateurs créent leur profil, ils peuvent aussi mettre leur adresse pour qu'on puisse justement leur shipper là, les crèmes. Puis ça fait que l'application ne sert pas juste à la consultation, mais sert aussi à venir rejoindre en fait tout à la santé de la peau, autant pour des crèmes que des conseils santé. Donc, en tant que tel, pour le consommateur, il y a une plus-value d'avoir cette application-là plutôt que de se rendre sur votre site Internet parce que ça regroupe tout au bout de leur doigt. Donc, en tant que tel, ils peuvent avoir leur crème. On leur rappelle en fait que leur commande est sur le point d'arriver avec une notification push sur l'application. Donc, ça les rappelle qu'ils ont encore l'application, ils peuvent aller prendre un rendez-vous. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers l'application. La période des questions est terminée. Merci. J'avais le méchant pas.
Web Marketing Director at Allocate Solutions. Hello, Jean-Philippe. I'm the co-founder of Drm. Alright. I suffer from acne. I suffer from somewhat mild eczema. À l'adolescence, j'avais beaucoup d'acné et ça a beaucoup affecté ma confiance. Et dans le monde des soins de la peau, il est super facile de se perdre avec la multitude d'options. Et mon horaire chargé ne m'a pas permis de trouver ces solutions-là. Avec Dermago, engagé par l'innovation, on cherche des solutions. Donc, je m'appelle Iléna. Bonjour à tous. Voici Beau et Herman. Ensemble, nous formons BHY Consulting. J'aimerais juste prendre un petit moment de vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Et là, on va passer à l'agenda pour aujourd'hui. So here's a quick overview of what we'll be discussing in the presentation. We'll do an analysis of what the current situation looks like. Then Herman will look at some of the options that we can recommend to you. And then we'll tie it up with a recommendation, financials, how we're implementing that, and we'll wrap it up with some key takeaways. Now I'll pass it over to Bo for the current analysis. Thank you, Elena, for the warm introduction. To begin, we approach unpacking the prompted issue by conducting a current organizational analysis, through which we identified what are the key industry and customer-based factors that are impeding on your brand's further growth. So they're the three core factors. To begin, there's a sense of lack of trust. Despite the popularization of telemedicine in general, there's a conflict with the hesitation among customers to adopt this modern technology and hence Dermago's services. In addition, there's also a sense of cultural diversity that has to be taken into consideration, especially when focusing on markets like Canada, where there's great cultural diversity across the different provinces. So there's differences in adoption to telemedicine in general, and also regarding skin, there's different core concerns that vary by ethnicities and cultures as well, so this also poses a challenge. And last but not least, one of the core challenges is that there's legal regulations that limits marketing strategies that can actually be implemented, especially in the field of medicine, which dermatology falls under. There are strict regimens that vary by region and by different cities that have to be taken into consideration. So now that we've highlighted the three core challenges, we come to question what marketing strategies can Dermago take up to generate greater traffic through its online platforms and increase its conversion rate and ultimately solidify a guaranteed return on investments. So now that we have highlighted the key challenges, we also wanted to highlight the potential opportunities that Dermago could leverage from through its existing factors. So what existing elements in the business can Dermago leverage off of to further instigate brand growth, while simultaneously mitigate the impact of the previously highlighted challenges. So one opportunity is the great digital adoption across Canada. As we all know, there are greater digital platforms and digital devices that customers are now engaging into more widely. And so there's an improved communication tools available for quicker and better quality services to be more easily delivered to our consumers. And also in general, having this wide digital adoption has also improved the brand values that Dermago forgoes, which includes wider universal accessibility, security of consumer data, speed and ease of use through service delivery on the online platforms. In addition, the target market is also a core point of opportunity. Currently, Dermago's main customer base sits at the 25 to 44-year-old customers who have one or more skin concerns that they deal with. And although they're not as active as on social media and such, they actually engage in daily activities online. So their presence online is very high trafficked. So ultimately, Dermago should be revitalizing its existing online presence to capture this high activity among the primary customer base that the company is targeting. So we wanted to introduce a persona. Meet Julia. Julia is a 30-year-old single mom, and she's always on the go.
She deals with moderate to excessive eczema that flares up by season. However, due to her responsibilities as a mother and her daytime job, she has no time to allocate for her doctor visits, so she frequently refers to online sources and online media to deal with such flare-ups. So Julia is one of the many potential customers that Dermago could capture from establishing perhaps an enhanced digital strategy. So having highlighted both the opportunities and potential challenges, we've come to propose that by implementing our DRM strategy, Dermago will achieve an increase of 18.5% in brand awareness, 37% increase in sales, and ultimately return of investment of 8. And now I'll pass it off to Herman to assess the alternatives. Perfect. Thank you both. So before going to alternatives and seeing what are the options, we have to consider what are the considerations in order to pretty much come up with different kind of solutions. So first of all, we have the brand awareness. So we really want to make sure that the alternative pretty much increases the visibility amongst the millennial target segment between 25 and 44 years old. Then we have personalization. So we want to make sure that it breaks this alternative breaks the digital barrier that your company is facing with its clients in order to gain further trust. Of course, we have cost efficiency. We of course want to really deliver high benefits with the minimal cost while considering a budget of around 500K. And of course, sales conversion, so we really want to increase the number of e-bookings. With that said, what are our proposed alternatives? So first of all, we have the freemium model, which is really about limited time skin-related quiz that you're going to give to your consumers across all of your platform. And you're also going to invite them to pretty much have kind of a free trial, which is not going to be like on the big scale where they're not going to get the same kind of service that they pay, but it's still going to give a free premium service to them. And of course, you also, to sustain this kind of new service, you would want to create consumer-generated content through the consumers. So here, you're really focusing on pretty much giving a free access to give them a little taste of what you have to offer, and also the consumer-generated content is there to offer, to break the barrier to digital and in person. Moving on, we have the app integration. So it's really about pretty much increasing the accessibility and visibility of your company through a mobile application. Of course, this will accompany throughout this mobile journey. Through this mobile app, you're going to accompany your customers throughout their journey. So we're really going to be focusing on also keeping this very close and very pretty much giving this personal approach. And you will also optimize through augmented reality in order to keep up with them. For example, they can send some pictures with their skin, with augmented reality, which you'll be able to track using, for example, software. And of course, we have the Drm Strategy, which is really about designing a promotion campaign that's going to increase the awareness, also optimizing your website in order to drive that conversion rate, which also plays into the whole factor of making it more personal. And of course, you will enhance consumer experience in order to increase retention with this strategy. So with the decision criteria and the alternatives pretty much spoken, how do we compare them? So if we look at the freemium model, when it comes to overall, it's not too bad, of course. Of course, brand awareness, it's going to increase it somewhat. And of course, personalization is not too heavy. And cost efficiency, well, it's gonna, because of this discount given, it's gonna pretty much cost you some money because of the discounts. And sales conversion, well, we calculate this, it won't be too heavy. App integration is kind of the same deal, where maybe it's better in the personalization aspect, where you're really gonna, for example, be very close to them. When it comes to brand awareness, cost efficiency, it's not really playing into those factors. And finally, the DRM strategy, as you will see in our recommendation, fits pretty well all the decision criteria that you hold dearly to your company, with a high brand awareness, cost efficiency, and pretty good sales conversion and personalization. Before moving on to the actual recommendation, we want to discuss how will we calculate, how will you know that the strategy is a success? Well, through an increasing conversion rate, return on investment, so we want to make sure that this project, this marketing plan is actually NPV positive for you, and of course, a sales increase. So I'll now pass it off to Elaine to speak more about the actual strategy. Now, before we dive into the details of our strategy, I want to introduce to you our 3 pillars that really guided our ideation.
So the first one is to design a promotional campaign. This is really to increase that brand awareness and drive those consumers to your platform. Our second pillar is to review the digital strategy. Now, it's great to drive a bunch of traffic, but how are we getting these individuals to convert to actual sales? So that's going to be our second pillar. And our third pillar is to maximize the consumer experience. Now, once we've converted, how are we keeping them on the site? How are we ensuring retention, proper satisfaction, and also that referral? So let's move to the first strategy, which is to increase the visibility of the brand in the first pillar. Now, in terms of key issues, just a quick review of what we discussed. Tech can feel a bit impersonal as of right now. I'm sure speaking to a chatbot, you can feel a bit of a disconnect with them. So that can cause low trust, and that's one of the key issues that we identified. And that can also, another issue we identified is low brand awareness. Now let's look at the assets. So we have the blog, there's the Instagram, and there's also the Facebook in terms of assets that are already existing. How can we optimize this? We want to create a video podcast on the Instagram platform. The reason we're choosing Instagram and Facebook is because these are great sources for video content. These are extremely visual platforms, and your target market is extremely active on both of those. Now, in terms of what is this podcast going to entail, what are we doing? We're going to have a skin journey with local influencers. As I spoke about in the introduction, having eczema, having different skin conditions can affect one's confidence, and it is a journey that you're going to have to go through. And having that assist on the social media platforms and really speaking to the consumers that are interested in this is going to create that trust that we spoke about in the key issues. Next, the tips and tricks, kind of bringing in those medical dermatologists, speaking about different products, different services, and kind of just creating a general awareness and interest in skincare in general. Like similar to high-room skincare, there is a demand for this type of content. Next, we'll look at the social media strategy. As of right now, a lot of the pictures are very posed and very influencer-like. So we suggest that there are use of more natural individuals, men and women, and less of a posed photo shoot type content to really increase the humanization and the personalization feel of the brand. Now, we also want to emphasize the customization and the ease. Every single skin and every single consumer issue is different. And it's overwhelming to have to target that individually, but with DermaGo, they'll be able to access this care. Now we'll move to the second pillar with Bo. The second pillar of our recommendation includes reviewing the existing digital strategy. So driving conversion by refining the targeting that already exists. So by utilizing the established social media channels and the branded websites, we hope to deliver resolutions for key issues including the lack of a sense of personalization in the services provided and mitigate for the legal limitations that are imposed by the provincial governments. So this solution is actually composed of 3 components itself, which includes increased SEOs, targeted ads, and a newsletter platform. So to begin, SEO, which stands for Search Engine Optimization, DermaGo could benefit from improving and kind of leveraging off this optimization strategy to improve organic traffic to the current existing branded website, which holds a lot of content that potential clients and existing clients can both benefit greatly from. And these organic traffics are actually generated straight from the search engine. So, for example, like our persona Julia we met earlier, if she had eczema flare-ups, she could be Googling how to deal with eczema at home. And by optimizing the SEO, DermaGo could be the first referral that she gets through, for example, Google. So SEOs also allow for increase in brand visibility as you increase the, improve on the rankings in the search engines. You may become the first or within the top 10 brands. And we know a lot of people don't tend to go to the second or third pages on their search engine. So having this direct brand visibility from an optimized SEO can be greatly beneficial. Moving on, in relation to the SEOs, DermaGo could also establish better targeted ads
primarily through the existing platforms of Facebook and Instagram. As Elena mentioned, this is the primary platforms that our target consumers are very active on. So that will be the most optimal in terms of introducing a new advertising strategy or promotional strategy. And in relation to the SEOs, Dermago could actually utilize the search-driven data to project specific targeted ads to consumers. So let's say, for example, once again, Julia looked for eczema resolutions on Google. Later, when she transfers onto Facebook, she could see targeted ads that say, how is your eczema doing, or need help with your eczema, which is very clear and direct to the needs that she had projected through her searches. And last but not least, Dermago could also benefit greatly from introducing a newsletter program by encouraging subscriptions from new website visitors. This could be actually traded in for an incentive of, let's say, like a 10% off in the first consultation. This establishes a great customer relationship with any new or potential customers, and actually gets them encourages them to follow on and actually book an appointment, which is one of the key metrics that we hope to achieve. And so overall, through all the SEOs, targeted ads, and newsletters, Dermago could increase brand awareness and achieve higher conversion rates overall. Okay, thank you both. So let's move on to the third pillar, which is maximizing the consumer experience. So this is going to happen through a gamification of your systems. So because of the lack of personal service, and we want to utilize your existing brand website as well as your digitally engaged target and audience, we want to introduce the journey journal as well as a support system to support it. So how is it going to look like? So the journey journal is really to pretty much integrate the process of your own consumers, your patients, onto their profile. So they're going to have, for example, some visual progress, some service satisfaction, and of course some general concerns that are going to be followed with the support system, where you're going to implement like a check-in system with the consumers with their newsletter as well. So you will feature, for example, new products and maybe tips as well for those consumers along their journey towards a better skin. For example, you also have a little section called, you will contact these individuals saying, hi, Julia, how's your acne, for example. Specifically targeting your customers, adding this, breaking the barrier between digital and in person. So here, you will personalize elements and enhance your customer experience through this pillar. Moving on, now with all the three pillars covered, what are the financials, which is very important. So of course, the general costs are going to cost about $405K with respect to budget. And of course, it doesn't come with the benefits of an 18.5% brand awareness, an 8 ROI, and of course, a 37% increase in bookings. We're happy to discuss those financials in further detail in the Q&A. So I'll pass it off to Elena to speak more about the customer journey. So let's bring back Julia, right? She's having these eczema flare-ups. It's a bit complex. She starts to Google for home remedies, looking for different solutions. And with our second pillar, we're able to target those specific ads and have an ad tailored for what she is looking for. Then she's going to discover Dermago's Instagram, look at some of those podcasts, enjoy the content, and see the offer for the newsletter subscription, get that 10% off, receive the consultation, and through the gamification, she'll be able to track her skin journey and enjoy having to deal with her skin issues. Now, how are we going to implement this strategy? It's split into 3 phases. The first one is pre-launch before the campaign. So this is concerning content creation, web optimization, and also exploring some of the gamification options that we can integrate into the website. So this is going to take place for the first 4 months. In phase 2, this is at the launch of the promotional campaign. We're going to start the podcasts, the targeted ads, and also have that membership for the SEO. And finally, in our last phase, we're going to optimize the website and have the gamification integrated for your consumers. Now, what do we want you to remember from this presentation? The first thing is to attract. We're increasing the brand awareness across online platforms and search engines. The second thing is to customize. We're introducing personalized
advertisements, services. We're ensuring that the consumer is at the core of our strategy. And the third thing is convert. Through this strategy, we're going to implement widespread targeting, which is going to have exclusive promotions and really drive that conversion rate. Overall, with our strategy, Dermago can become a top-of-mind solution for skincare issues. Thank you so much for listening to our presentation. We can pass to the question period. Thank you very much. I would like to start. Would you be able to go back on the customer journey, please? One of the things you're mentioning that you want to attract first, and it's I think it's the core issue here. How do you increase those search for home remedies, the volume of search or the volume of results or clicks that we get from that, apart from SEO? That SEO I understand, but apart from that, how would you increase that volume? So through targeted advertisements, as much as promoting the podcast and also promoting the services, we're able to see what consumers are looking for and be able to target that advertisement. And also there's a possibility of having keywords that change because every individual searches with different words has different images. So we're really able to have a very specific advertisement, which is going to increase the effectiveness of the advertisement and overall cost less. Can you expand a little bit more on your freemium model and how would you first? Can you just expand a little bit more? So the freemium model was an alternative proposed. It's a pretty big one that is also can also be considered. So of course, we didn't go into much into detail because it was not the chosen alternative, and we saw that overall you were benefiting more with the DRM strategy rather than that one. But how it will work is, for example, you will pretty much have this quiz that is going to be launched across all your platforms, where people are probably going to be able to take the quiz. From there, you'll be able, for example, to gather consumer data. With the quiz completed, they'll be, for example, able to take an appointment with one of your specialized doctors for a free appointment actually, or a discounted appointment, in order to pretty much drive them into your business. Because of course millennials, they love to save. I mean, all generations love to save. Therefore, they would for sure love having this free checkup for their little problems. And of course, this is one aspect, but another aspect in order to sustain that growth, because you cannot offer that freemium forever, right? It won't be profitable for your business. You really need to also, alongside this, create consumer-generated content, which also plays with the whole personification of your business and breaking the barrier in digital and the experience of face-to-face with a person. How do you think this strategy, the DRM strategy, how do you think it will differentiate Dermago from the other players that are positioned on the same market? And how would you build on that to create an expansion of the brand, of the awareness, everything? Yeah, that's why we emphasize a lot on the personalization element, in which through the different approaches, there's different check-ins and different ways through which the brand keeps in touch continuously with the customers, whether it be through the newsletter, or even a pop-up on their profile, or even just the generalized questions through which customers can put in their positive, negative, constructive feedback, or whatsoever. So it's kind of like DRM strategy focuses on the longevity of a consumer's relationship with Dermago, which is what was outstanding in comparison to the alternatives as well. So finding this value in having this established and quality relationship that they can build even through virtual means is something that I think Dermago stands uniquely from other competitors, especially because
we wanted to put a lot of like realness and like a lot of personality into both the pictures and the services provided. The two in together would definitely help create a unique value for Dermago. There's time for one more question. Last one, more on a personal note. You start with personal conditions. How for yourself would you see Dermago as a service provider? In terms of like you're Canadian, I presume, and you have access to free medical health and free consultation with dermatologists in theory. So how would you perceive that service? I can take this question. I think that the healthcare system, the first thing is, the healthcare system in Quebec is extremely inefficient, and it's very hard to get that information from a professional. So that's definitely a differentiation point that I see with Dermago. And also, in terms of services in the healthcare industry, dermatologists, I think, are the ones that are mostly privatized and are paid for usually. That's the first thing. And for me, for acne, when you have severe acne, sometimes the drugstore products don't work, and you can kind of be at a standstill and not know what's going on or what you should do. And having a consultation that I can just do in like my own home whenever I have the ability to, and also breaking that barrier, that stigma of not having to go into a place. It can be a bit embarrassing, it can have a confidence issue, and this can be more of like a private issue, private matter that I can deal with through Dermago. And if there is gamification involved, then I'm going to enjoy taking care of my skin and re-establish my relationship that I have with different skin conditions. Thank you.
Bonjour Vortex, on va commencer avec ça. Bonjour Vortex, bonjour Numérique. Aujourd'hui, nous, Phase Marketing, avec mes collègues Zachary, Félix et moi-même, Emric, allons vous présenter notre stratégie pour votre entreprise Drm. Mais tout d'abord, laissez-moi vous rentrer dans notre périple qu'on a eu ce matin, parce que c'est quand même assez cocasse, mais c'est vraiment arrivé ce matin. Zachary et moi, on était dans notre salle de bain d'hôtel, et j'ai été surpris par le fait que Zachary avait une skincare routine. Il se mettait de la crème, puis il prenait vraiment soin de sa peau. Mais moi, j'ai vraiment été surpris. Je me demandais, ouais, non, Zach, tu fais ça? Puis il me disait, ben oui, je fais ça parce que je trouve ça important pour moi, puis c'est un moment qui me permet de me rafraîchir pour bien commencer ma journée. Donc, ce moment cocasse nous a permis vraiment de bien nous ancrer dans votre entreprise Drm, et c'est comme ça qu'on a souhaité commencer. On va commencer avec les personnes. Les personnes qu'on a ciblées pour votre entreprise sont tout d'abord Emric. Emric, c'est la personne qui est un peu indifférente à propos de sa peau. Il n'était pas certain que c'était quelque chose qui était fait pour lui. Toutefois, Emric, c'est un jeune professionnel. Il travaille avec son image. C'est un VP marketing. Toutefois, il néglige son image. Donc, on peut comprendre qu'il y a une certaine discordance à ce niveau-là et que c'est peut-être pas optimal pour ce dernier. Emric voyage beaucoup. Il y a beaucoup de voyages d'affaires, il n'a pas beaucoup de temps. Donc, sa routine, depuis qu'il y a une valise, donc on peut comprendre qu'il y a aussi un aspect limité au niveau de l'espace et du temps. Donc, on peut dire qu'il n'est pas conscient et il ne prend pas le temps pour lui de faire ça. De plus, Emric, son emploi est extrêmement connecté. On le retrouve sur les plateformes comme Facebook, mais surtout LinkedIn. Pour le deuxième personnage, on a Edith. En fait, Edith est une jeune maman qui est soucieuse de sa peau, contrairement à Emric. Elle aime prendre soin de sa peau à chaque matin. Elle va avoir sa routine, en fait, comme Zachary dans notre exemple. Et ensuite, on a aussi une super maman. Donc, elle est très active. Elle est connectée aussi sur les réseaux sociaux, elle lit les blogs, elle est à jour sur tout ce qui se passe et elle a constamment besoin de soulagement rapide. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de savoir s'il y a un problème, elle va faire une recherche sur Google immédiatement, elle va savoir c'est quoi le problème et ça va jouer dans la balance plus tard pour les dire. Et on va essayer d'aller chercher ce segment-là aussi. Ensuite, elle aime prendre des petits moments bien simples pour elle, c'est-à-dire prendre soin d'elle. Et Edith, en fait, va venir combler notre persona pour aujourd'hui. Donc, de plus, ce qui est important de mentionner, c'est que Edith, elle est nouvellement connectée. Il y a eu des points négatifs à la COVID, toutefois, ça a vraiment aidé au niveau de certains qui sont peut-être un peu plus, qui ont plus de la misère avec Internet et les nouvelles plateformes. Donc, elle est nouvellement connectée. Ce persona-là vient de s'outiller avec tout ce qui est Zoom, Teams, donc ils ont l'habitude maintenant de parler en FaceTime, Skype et à tous ces niveaux-là. Donc, grâce à la COVID, elle est nouvellement connectée. Pour ce qui est du sommaire exécutif, vous nous avez mandaté afin d'acquérir de nouveaux clients pour l'entreprise Drm à travers des stratégies de marketing numérique pour générer plus de trafic. Ensuite, on a 3 objectifs qui sont en termes de pyramide, même si sont c'est une pyramide. Mais on y va avec un système pyramidal. Juste pour ça. On commence à communiquer efficacement la valeur ajoutée des technologies au modèle Drm. Ensuite, on a généré des consultations pour les clients via les plateformes numériques. Et troisièmement, le PIC, augmenter la prise de rendez-vous en ligne avec l'utilisation des services de la plateforme et générer au moins 30% de plus en un an. On a finalement avec la stratégie qui était de rendre accessible au plus grand nombre les soins de santé de la peau. Donc, si on rentre dans notre stratégie 1, la stratégie KIOS, à cet endroit-là, vous connaissez peut-être le nom de la pyramide d'Égypte. Donc, on rentre vraiment dans une stratégie où on a 2 fondations principales, l'image et le besoin d'éducation. Cette stratégie-là s'adapte vraiment au personnel de Emric qui ne connaît pas l'essentiel pour être outillé à avoir une bonne routine pour la peau et aussi quels sont les problèmes de peau courants pour un professionnel de la sorte. Donc, vu que son image est importante, on veut aller lui montrer qu'elle est importante, on veut le conscientiser sur celle-ci.
Par la suite, je vais vous montrer des petits exemples de photos, de montages qu'on a fait pour des publications. Toutefois, à l'instant, on va rester dans le comment. Donc, comment conscientiser? On va vraiment faire un peu un A, B. Donc, une image d'un professionnel avec, par exemple, de l'acné qui ne prend pas soin de lui, avec peut-être des cheveux un peu pâle-mêle, si possible, et qui sert une main à un représentant. Ça ne fait peut-être pas aussi professionnel que, par exemple, un beau Zachary qui a fait sa coupe de cheveux et qui est bien rasé, contrairement à, par exemple, Eric. Donc, à ce niveau-là, on peut vraiment aller chercher une image, c'est notre pourquoi en fait. Donc, on va aller chercher l'image de notre personne. Ensuite, pour le besoin d'éducation, Emeric, ça reste qu'il a quand même un diplôme d'études universitaire, c'est un intellectuel, il a besoin de données, il a besoin d'être attiré par de l'information. Donc, on va peut-être retrouver des posts, des publications un peu plus informatives sur les réseaux comme LinkedIn, pour vraiment aller chercher son côté analytique et piquer sa curiosité à ce niveau-là. Mon collègue Zachary voudrait continuer avec les ICP. Merci, Emeric. Donc, c'est sûr qu'une stratégie comme ça, on parle de marketing d'influence, c'est important de bien la mesurer avec des indices de performance qui sont adéquats. Donc, personnellement, on aimait mieux y aller pour des assez classiques, on pourrait dire. Donc, le nombre de leads, on parle aussi du coût par action. Le coût par action, principalement, ça va être le nombre de personnes qui vont aller sur la page avec le lien de référencement des influenceurs. On veut savoir, en fait, combien de courriels ça coûte, combien un courriel, et avec ce prix-là, après ça, moyennement, son évolution dans le temps, si on voit que notre coût par action devient de plus en plus cher, on va essayer de réajuster notre fusil d'épaule pour vraiment venir prendre soit une autre stratégie ou continuer dans cette évolution. Donc, c'est sûr que le CPM aussi va être intéressant, c'est-à-dire le coût par mille, en fait, combien coûte la publication pour une trentaine de personnes. Dépendamment de l'influenceur, quelqu'un qui va avoir la chance d'en parler plus tard, mais les influenceurs, en fait, ça va jouer sur le coût par mille en termes de publication. Exactement. Et là, on a vraiment vu les bases de Keops. Donc, on a l'image et on a l'éducation. Donc ça va être vraiment sur quoi on va reposer pour aller chercher les ventes. Donc, vraiment l'apex de notre stratégie. Le pourquoi, c'est parce que people trust people. Donc, les gens font confiance aux gens. On va aller faire une stratégie de marketing d'influence. On va aller chercher quelqu'un, par exemple, M. McSween, que je pense que vous devez quand même être assez familier avec ce dernier, qui a un talent de communication incroyable, rejoint les jeunes professionnels et surtout, et là c'est le point le plus important, il conscientise à des choses que des jeunes professionnels n'ont pas pensé. Et là, j'ai mis comme exemple Liberté 45. Très peu de personnes parlaient de liberté financière avant que avant l'apparence de son livre Liberté 45. Donc, il vient vraiment challenger les gens et c'est ce qu'on a vraiment aimé de sa personne. Donc, on va aller challenger l'image de l'homme qui, donc lui, c'est facultatif, prendre soin de ça. De plus, ici, on peut voir un petit montage de mes talents de graphiste que j'ai fait avec l'application LinkedIn. Donc, par exemple, partagé par un docteur, on voit un jeune professionnel avec de l'acné et à côté, un jeune professionnel qui prend soin de sa peau, une barbe bien taillée et qui a une meilleure apparence. Ici, on pourrait ajouter, par exemple, soit des statistiques ou vraiment juste montrer un avant-après et de dire avec, par exemple, l'interaction, qu'est-ce qui fait en sorte que vous choisiriez tel prospect ou tel prospect. Donc ça, c'était un peu l'amuse-bouche de notre stratégie. Maintenant, déplaçons-nous vers notre stratégie numéro 2. Merci, André. La stratégie numéro 2 était de rejoindre notre deuxième persona, qui était Edith. On veut la convertir à l'aide du marketing d'automation. Pourquoi? Le marketing d'automation permet de générer des consultations clients via les plateformes numériques et de la marque. Ça va nous aider à augmenter le taux de conversion. En fond, on va aller chercher beaucoup plus de clients. Parce qu'Edith, on le sait, c'est quelqu'un qui est plus soucieuse. Elle est un peu inquiète. Elle veut avoir les informations nécessaires à ses questions. Elle va avoir les réponses. Donc,
avec cette stratégie-là, la stratégie numéro 2 qui est Mykérinos, pardonnez-moi, on veut aussi augmenter la prise de rendez-vous avec cette tactique. Augmenter la prise de rendez-vous, puisque cette stratégie va en fait être une sorte de freemium, comme on peut dire. En fait, Zachary va pouvoir en parler beaucoup plus, mais je vais juste mettre le terrain. Dans le fond, ça va être un freemium où est-ce que la personne va pouvoir mettre avec un algorithme, scanner son visage et ainsi avoir un robot qui conseille. Je vais laisser Zachary continuer sur cette trace. Excellent. Donc, c'est ça, on parle de rejoindre Edith en la convertissant. De comment on veut la convertir, en fait, ça va être quand même plus compliqué un peu. On parle d'une grosse partie du budget pour aller dans cette stratégie-là. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on parle de créer un algorithme. Créer un algorithme, c'est quand même pas facile. On va faire du marketing automation. Donc, c'est-à-dire de partir d'une base qui est à peu près de rien, étant donné que vous faites vos services conseils en fait avec un algorithme déjà un peu, mais c'est différent parce que celui-là, ça va être plus axé vraiment automatiquement. Donc, ce qu'on veut faire ici, ça va être des campagnes publicitaires et d'offrir des services conseils gratuitement pour justement Edith qui pense que elle n'a peut-être pas le temps en fait dans sa routine et vraiment on veut aller la chercher sur les réseaux sociaux. Donc, des conseils sans frais, tout simplement en disant swipez vers le haut, vous allez avoir un service conseil. Et cet algorithme-là va simplement scanner leur visage pour ensuite établir, par exemple, tu aurais peut-être besoin de cette ligne-là, est-ce que tu veux un service conseil? Et pour continuer en fait vers une vraie consultation avec vos services et vos offres, il devait avoir en fait une inscription en lien avec un numéro. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher une base de données et l'ajouter à la vôtre. Et ensuite, on va pouvoir faire de l'inscription, en fait, du e-learning et de continuer à recibler notre clientèle. Autant dans les pubs que dans les e-learning, on a vu sur votre site web, vous avez du contenu de blog qui est excellent. On aimerait ça s'inspirer de ça pour le e-learning. Vraiment venir personnaliser ça après pour Edith, qui est une maman très occupée, mais qui a besoin de vos services. Exactement. Donc, en somme, avec la stratégie de Mykérinos, on va vraiment aller chercher le sentiment d'urgence de Edith. Donc, elle va googler, par exemple, rougeur dans le visage, rougeur sur le front, et vos publicités qu'on aura boostées vont amener sur l'algorithme qui va scanner son visage et qui va lui recommander rapidement une solution clé en main, quelque chose pour son besoin et préférablement sûrement une rencontre avec un professionnel de la santé avec son adresse courriel qu'on va pouvoir récupérer. Donc, en gros, même si on n'arrive pas à closer, au moins on arrive à avoir son adresse courriel et on va ainsi prospecter une personne qui était déjà intéressée par nos services dû à sa recherche préalable. Par la suite, si on va avec le budget et mon collègue Félix. Merci. Pour le budget, vous nous avez donné un budget de 500 000 $. Avec les calculs qu'on a faits, on est arrivé à une unité de 5 000 $, donc on est arrivé à 490 000 $, soit 5 000 $ en dessous de ce que vous nous avez donné. Pour la recherche et développement de l'algorithme, on a investi un 100 000 $ qui va permettre de pouvoir peaufiner l'algorithme en tant que tel, vraiment le rendre parfait, et aussi au maintien informatique. Pour l'agence, qui est avec la stratégie 1, plutôt, on a mis 95 000 $. On a évalué que ça pouvait avoir des bonnes répercussions sur le revenu en investissement. L'algorithme en tant que tel, on a 250 000 $, c'est le plus cher puisque ça demande beaucoup de ressources informatiques, humaines, donc des techniciens. Et c'est pour ça qu'on a donné la plus grosse partie à cet aspect. Si je reviens à l'agence, on a divisé en deux. 65 000 pour les SEM, les SEO. Comme Eric a mentionné plus tôt, on veut booster les termes qu'on va voir sur votre site, soit dermatologie, derma,
tout ce qui est en lien avec les soins de la peau, crème, les rougeurs, les maladies. Ensuite, pour l'influence, Pierre-Yves McSween est une personne, oui, on peut dire influenceur, mais c'est pas vraiment son métier premier. On va plus se servir de lui comme l'image de quelqu'un qui est professionnel et qui va être capable d'amener des gens de son entourage, de sa tranche d'âge vers notre stratégie. Exactement. Toutefois, rien ne nous empêche de continuer, par exemple, dans un marketing d'influence avec plusieurs acteurs. Donc, si Pierre-Yves McSween, pour une raison ou une autre, n'est peut-être pas un fit parfait pour votre entreprise, il n'y a pas de souci, on peut aller répartir ce budget-là dans quelqu'un avec qui vous allez plus coller, vous allez avoir un meilleur fit. Donc, il n'y a pas de souci là. C'est pour ça vraiment qu'on a mis un 30 000 $. On voulait s'assurer d'avoir une ou des bonnes personnes qui allaient pouvoir le mieux représenter votre image de marque souhaitée. De plus, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a vraiment ajouté un coussin de sécurité de 10 %. On le sait dans le monde assez mouvementé dans lequel on est présentement, mais il peut arriver des pépins. Et nous, on y a pensé dans notre stratégie de budget avec un 10 %, soit 50 000 $, ou qu'on allait pouvoir le redistribuer parmi une ou l'autre de nos catégories de notre budget. Par la suite, je vais maintenant vous présenter notre échéancier. On sait que c'était un facteur très important pour vous, l'échéancier. C'est pour ça qu'on l'a bien séparé avec nos deux stratégies. Donc, avec la stratégie Chaos, la stratégie qui était pour le personnel de Numérique. On va vraiment aller ajuster sur les moments de réalisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le moment où, en janvier, février, mars, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus froid. Donc, sa peau va peut-être être plus rêche. Il va peut-être mieux remarquer, grâce à la température extérieure, que il a besoin de ça, lui, un service dermatologique. Donc, on va aller cibler nos publicités en fonction aussi de la météo pour avoir un meilleur résultat à cet aspect-là. Donc, on peut voir le froid à la peau et aussi, lorsque la saison va être un peu plus chaude, vers mai, quand les rougeurs vont arriver, il va éternuer, il va se coucher davantage, ça arrive. Donc, avec la rosacée, au terme, donc, on va aller chercher à cet endroit-là la fin de la stratégie avec Numérique, le persona qui se néglige un peu. Au niveau de Mekirinos, là, on a une stratégie en deux volets. Donc, on a vraiment le marketing que l'on envoyait vraiment avec l'automation. Donc, ça, on veut le garder en continu. On veut que vous restiez au top de la page pour s'assurer d'avoir la meilleure rétention et le meilleur service possible pour que vos consommateurs puissent en bénéficier davantage. Et aussi, on va aller chercher les réseaux sociaux au moment clé de l'année. Donc, les moments clés, comme je vous ai mentionné tantôt, avec la température. Donc, janvier, février, juin, mai, fin juin, vraiment les temps les plus chauds. Et quand on recommence à faire froid, soit octobre, novembre, décembre. Par la suite, pour ce qui est des ROA, donc les retours en ads, on pense vraiment aller chercher un 5.0 avec la stratégie de Chaos pour Numérique, parce que c'est un nouveau consommateur. Donc, on s'attend à avoir un bon retour, une bonne réception de l'information de ce dernier, et on s'attend à avoir encore un meilleur retour de la part de notre clientèle cible Edith. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà soucieuse de cet aspect-là. C'est elle qui va déjà faire les recherches sur le web pour aller trouver votre entreprise. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on a mis une petite distinction et on a ajouté un petit point 5 de plus. En somme, nous étions Fast Marketing. Ce fut un plaisir de vous présenter notre solution à vous, Dermaco. Nos contacts sont ici. Ce fut un plaisir de vous présenter en présentiel. Au plaisir. On est prêt à répondre à vos questions. Merci, messieurs. Vous avez un budget de 100 000 $ en R&D. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez faire de la R&D sur quoi exactement? Donc, on va faire de la recherche et développement pour s'assurer d'être au top de l'industrie. Donc, on sait que le modèle informatique, donc tout ce qui est sur les réseaux, ça va 4 fois plus vite que l'industrie régulièrement. Donc, on veut vraiment s'assurer, avec un budget de 100 000 $, c'est quand même assez important, oui, mais d'être au top
Par exemple, si je prends le téléphone cellulaire, avant, c'était avec c'était entré un code. Ensuite, ça a été le pouce. Ensuite, c'était le visage. C'est quoi? Ouais, non, c'est Ok, parfait. Donc, c'est le visage. Donc, on voit vraiment que la technologie avance. Si par exemple, dans l'année, on découvre qu'il y a un modèle qui permet de découvrir que l'acné, tel part de la peau de tel acné peut être par exemple un cancer de la peau, eh bien, on veut être au top. Donc, on met vraiment un budget important pour rester à l'avancée de cette stratégie. En recherche médicale? En recherche et développement. Donc, pour l'algorithme aussi, notamment, on prend par exemple le capteur LIDAR sur le téléphone cellulaire iPhone, qui est un capteur très puissant qui permet de justement voir les petites variations de lumière. Avec ça, on peut aller chercher beaucoup d'informations sur la peau, qui pourrait être très intéressant. Mais pour être à jour avec la technologie d'abord, comme il faut avoir un bon budget en recherche et développement pour s'assurer que l'algorithme suit bien l'évolution du téléphone et des technologies en même temps. Ça peut être un exemple d'un bon budget. Ouais, c'est ça, ça se commence. Puis, dans le fond, dans ce que vous présentez, c'est que le premier point de contact avec le service se ferait via le freemium où tu as l'algorithme qui viendra un peu scanner et proposer des types de conseils. Donc là, comment on s'assurerait après de « OK, j'ai eu mon conseil, là je comprends qu'il y a une stratégie de drip de point de contact marketing via email après, on va proposer quoi exactement? On va proposer des compléments au conseil, on va proposer une consultation, on va proposer un produit. Donc, l'objectif, c'est vraiment de proposer une consultation, donc faire venir le client et le faire venir le prospect en client. Donc, en donnant un avis, on vous donne une recommandation avec notre algorithme qui va dire en sorte que on suppose que ça par rapport à notre banque de données qui ont les mêmes types de rougeurs, les mêmes types de lignes dans la peau. Donc, on fait une recommandation et on dit c'est possible que ce soit cela. Et nous, là, parce que vous êtes des experts, vous devez avoir un service médical adéquat, on fait une recommandation. On dit, ça se peut que ce soit ça, mais on vous conseille d'aller en consultation. Donc, par exemple, la personne qui se présente, elle a un bouton, je ne sais pas trop c'est quoi, maintenant c'est peut-être juste un feu sauvage, elle n'a pas besoin d'aller en consultation. Avec notre algorithme, on dit, on est sûr qu'à 95% c'est un feu sauvage. Eh bien, Edith, notre persona, va être vraiment rassurée, va dire, ah, ok, je pensais peut-être que c'était autre chose. Là, à 95%, elle est satisfaite. Après, si c'est par exemple juste de l'acné qui disent, ah ben, on n'est pas trop certain, ça se peut que ça soit quelque chose d'autre, viens en consultation pour qu'on s'assure de donner le médicament adéquat et ainsi aller voir le professionnel qui va donner l'axe, le billet de pharmacie. Tu peux juste rajouter en fait, c'est un peu comme une estimation. En fond, grosso modo, là, je ne veux pas dire que c'est exactement ça pareil, mais c'est vraiment juste à titre de consultation, comme recommandation. Comme au lieu de se déplacer en pharmacie, aller voir le pharmacien dire hey, j'ai ça, à leur de confidentialité, le monde peut le faire directement chez eux, dans leur salon. Ça me répète le déplacement. Le plus gros enjeu, c'est vraiment le niveau de rassurer votre consommateur. Puis comment qu'on s'assure que la transaction se complète sur les actifs digitaux et non dans une pharmacie, disons. Parce que tu sais, c'est possible que l'algorithme te dise que tu as une condition mineure qui peut requérir un traitement, mettons, OTC. Donc là, tu donnes de l'information, ce qui est bien pour l'engagement, disons. Mais après, comment tu fais pour que la transaction ait lieu sur un problème mineur? C'est une très bonne question. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on va aller chercher plus un niveau d'expertise et de notoriété. Donc, vous allez devenir plus une référence pour ça. Donc, quand on va penser à, par exemple, j'ai un problème de peau, on va penser à Dermago. On va aller sur votre site, on va se faire le scan. Peut-être, c'est certain, c'est un très bon point que vous avez soulevé, on va peut-être pas récolter 100% des problèmes mineurs. Par contre, il y a des clients qui vont être fidèles à vous. Et avec cette fidélité-là, vient la rémunération. Donc, ils vont peut-être pas aller dans leur clinique de quartier ou peu importe, ils vont aller vers vous parce qu'ils vous font confiance, parce que vous allez donner un service qui était plus que les autres. Et c'est à ce niveau-là qu'on veut concrétiser vos ventes. Exactement. En ajoutant là-dessus, c'est qu'on vient ajouter de la valeur pour le client. Dans un milieu où c'est extrêmement compétitif, le client peut avoir l'information rapidement.
c'est excellent pour ça. On pense répondre à ce besoin-là, puis d'assurer votre prospérité à long terme aussi, d'être vraiment un acteur clé dans le réseau québécois au niveau de dermatologie. Et en fait, faire des prescriptions, c'est comme ça un peu votre modèle d'affaires. Vous allez chercher de l'argent avec les prescriptions et les consultations, ça va ensemble. Mais en fait, d'offrir ces services-là, on pense que c'est une valeur ajoutée. Peut-être pas qu'on réglève l'investissement à court terme, mais à long terme, en tout cas, c'est sûr que vous allez vous différencier de vos concurrents. Puis ça va être un avantage concurrentiel pour venir s'ajouter. Donc, ouais. Ok, ben, si je peux juste rajouter. La période de questions est terminée. Merci beaucoup. Merci.
de Portée Solutions réalise. I'm Valérie Janel. I'm the web marketer, web director from Portée Solutions. Jean-Philippe, co-founder of Drm. Nice to meet you all. During the past 2 years, as we move to a more virtual setting in our pajamas and coffee, physical visits to the doctor have become more inaccessible than ever. Luckily, companies like Drm have accommodated to consumers' needs and accommodated easily accessible and reliable services on an online platform. As a teen who struggled with acne, I was very insecure going to the doctor as I knew dermatology visits took a while to get. Luckily, we are here from Blueprint Limited, and we are going to ensure that Canadians get the accommodated services towards them and get easily and accessible dermatology services with Drm. My name is Abdul Dali, and here with me are my colleagues Emma and Netta from Blueprint Limited, and we are going to make sure that Drm targets consumers and accommodates to their specific needs, and make sure that Drm is a judge-free zone. Now, with the table of contents, we are going to first discuss the main problem, and then our mandate, and then we'll be going over the analysis, the recommendations, and the key performance indicators. Now, before the presentation begins, I would like you to meet Emily. Emily is 27 years old, and she is a social media star. She vlogs her everyday life on Instagram, Snapchat. She makes sure her little community is well known of her daily lifestyles. Although Emily is present on social media, when it comes to her health, she is worried about being judged for her hair loss. Now, she doesn't present this to the public, but when she goes to her dermatology visits and when she makes these visits online, she feels like she will be judged and she feels a bit uncomfortable sharing this information. Now, on the next slide, you can see the main problem. So, as with Emily's case and my case with online visits to the doctor, you can see that there's a lack of digital awareness of Drm's values that have resulted in reduced consultations and overall consumers. Now, with this primary problem, you can see the 3 areas of concern. The first area of concern being the lack of brand value being communicated to consumers results in a low amount of consultations. The next point you will see will be the low trust in online medical platforms has resulted in a reduced amount of possible consultations. And the third area of concern will be low website returns, reduced potential earnings for Drm as a telehealth service company. Now, with these areas of concern, we would like to introduce a mandate to target each area of concern. Now, we would like to increase visibility to overall consumers for Drm, and we would also like to promote security and data confidentiality at Drm and really target consumers and make sure they know that we care about their specific needs and make sure that they can trust us, even with them sharing confidential information on an online platform. As these consumers are used to visiting doctors in a physical setting, we want them to feel like they can trust our doctors online and make sure that their personal information won't be released anywhere. Now, with the third area of concern, we would like to optimize digital outreach to transform traffic into consumers and make Drm the one place that consumers visit for any dermatology concern. Now, we would like to go over the current marketing structure at Drm. Now, the top 25% of medical sites have a 20.4% conversion rate, and we would like to optimize Drm's conversion rate to match these medical sites and to make sure that consumers know that Drm will accommodate to their specific needs. Now, Drm also has a 6.35% conversion rate from the Drm website, and as I said before, we would like to increase this to 20.4%. And our current digital platforms involve Facebook, Instagram, website, and emails, which is amazing because this is where consumers like Emily are.
Now, with our consumer demographics, we know that 69% revolve around 18 to 34-year-olds, and we would like to pinpoint on these consumers and to make sure that we're on the websites they're on, we're on the platforms they're on, and we want to make sure that we attack their specific pain points and accommodate to their needs. Now, I'd like to pass it off to Emma that will be going over our strategies. Thank you, Abdu. Now that we've set the stage right now for Drm, where do you go going forward? So we really want to emphasize that there's a lot of positive services, right? All the tools are there. How do we communicate this necessity, though, to your consumers? And that is through focusing on trust, reliability, and security. Or, la confiance, la fiabilité, et la sécurité. So with this, we really want to show that you are here for your consumers. You can trust your platform, you can trust the information. It's okay to be sharing your medical information online. With that, you're also a reliable service. Even though you are asynchronous, you have on-the-time doctors who are able to review your information and get it back to you in the designated window. And finally, you really want to emphasize that security, that as someone who is putting their personal medical information online, who is using these payment services online, you can trust the site to deal with those in the proper aspects and follow the proper protocols going forward to ensure you're having a wholesome, secure process throughout the entire journey. So looking at this, we've broken down our strategy into 3 sections looking at paid advertisement, your social media presence, and pull content for returning consumers. So we really actually took this as a funnel marketing approach, looking at how do we meet a widespread consumers, how do we bring them more into our presence and they're familiar with the name, and then finally, how do we generate traffic for returning consumers as they continue to use our service and continue to really understand the benefits. So to start, our first goal is to want paid advertisements focusing on reliability and security of services, highlighting the different features on Drm. So with this, we really want to see broadening your scope for what millennials are looking for, that 18 to 34-year-old age group, and really focusing on their needs, sharing the security, the trust of your platform, so they have an understanding. Something to really remember too, is that 90% of consumers actually look for a platform first and will do research. They need to see a website multiple times, see a name multiple times to trust it, and go forward looking to use this. And that's why we really want to emphasize these paid advertisements on multiple platforms. So our first tool is with your email distribution list, we're actually going to use the Facebook tool for lookalikes to find similar consumer profiles going forward. And with that, with these similar consumer profiles, we're then going to broaden your target demographic with our paid advertisements, so you're reaching a broader scope than currently. With that new information, we're then going to target our paid ads looking at YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook, and then the general web services like programmatic advertisements. And this is them to reach a really broad scope and really start looking at getting a lot of data analytics on future consumers. Right now we understand who your consumers are now, but as we broaden the scope, we want to have more information about what your consumers are looking for. And that's why we're going to be using the Tableau platform, which is a business intelligence tool, to analyze the social media analytics coming in and to better tailor your content in the future, not only in this year, but for the next 10, 15 years as you continue to market to new consumers. Our second step is we're going to contract micro-influencers who have about 1 to 5K followers to target different market niches in Canada in order to share, promote, review Drm's products and services. Now, something we really want to emphasize here is as we're following the health protocols and health guidances for this information online, we're going to create a guideline for any social media influencer with a signed contract to ensure they're meeting all our guidelines. While they're free to review our products and promote them, we want to eliminate any chance of spreading this information online. So with this, we're going to target our 1 to 5 different followers and really look to meet different market niches, as you can see here, looking at really meeting different people who would be interested in these products. Again, dermatology services aren't necessarily a specific niche, but it's looking to reach just a range of people with different interests to follow with those influencers who influence them. So this can include looking at people interested in the Montreal fashion guru scene. It can be Toronto makeup artists. It can be on-the-go parents who don't have a lot of time to go to the doctor's office, to have long to consider all these services. You can have the rural outdoorsy types. You can have people interested in wellness and well-being. It's really looking at, with that information from the business intelligence tool, Tableau, really targeting your different market niches. And our final step is to create more pull content for your returning consumers. So now, you're seeing Drm's name a lot more. You see it with your influencers who are promoting these items with real-time interactions with the tools. Now, how do we get the consumer to stay and use these consultation services? And that's really emphasizing creating a landing page quiz for the consumer's website experience based on their needs and provide an email opt-in service. So now we're able to increase our email distribution services
and use this tool to have better information on our consumers and also have a more targeted communication method for our consumers. So with this, what's going to happen is as you come onto the landing page, there's a lot of services available on Drm, as you've seen, depending on the different healthcare issues you're looking to address, depending on the projects, depending if you're looking information on your blogs. This can be overwhelming for someone who's feeling a little vulnerable about their health concerns. So actually, as you create a landing page, you're going to have a quiz pop up asking you what is your name, what is your age, what is your main area of concern, looking at also what type of medical information, how urgent this issue is, and then we're actually able to target your website visit, looking if you need a consultation in the next 40 to 72 hours. If you're looking for more information, if this is a service for you, what's information about acne? Is this something I have? And then we can direct you to the correct consultation service or information blog post that you already have created. So with this, then we're also going to be gaining your email, and we're actually creating also a circular method with this, as you can see here, that now that you have an increased digital visibility, you're going to have more people increasing your digital email list as we're getting more people visiting your website. This is going to generate more tailored pull content as we have the business analytics, and we're really getting a lot of insights on your platform, which is then able to tailor more lookalike profiles using that Facebook tool and increase the process all over again as we're able to create a more targeted scope for your consumers. So we've also provided a bit more of a detailed view of how this is all going to look. It's a little overwhelming, but let me walk you through it. So as you can see in the middle, I have the Drm website here, where you can see we have in the blue traffic directives from your different services. So micro-influencers are going to direct your users to your platform, but also going to increase your visibility. With this, we're also able to look at using micro-influencer content for paid advertisements if we're listening to them in a more contractual and more in-depth process. With this, we can also see as you have users on your website, it's also then going to use the quiz, the landing page, and it's going to increase your email distribution list. This is then going to increase visibility for your Facebook profile lookalikes, moving back up to the paid advertisements again, where you see the process start all over. With that, with your email distribution list, we have a tailored idea of what your clients are looking for. So then we're able to direct them on weekly newsletters or monthly newsletters, looking at consulting those services, directing them to different promotional material on the Drm blog. And with this, again, with the tailored information from the business out of the Tableau tool, we're really able to see what consumers are looking for and make sure we're meeting their needs every step of the way. So now that we've gone over our strategy, I'm going to hand the mic over to Netta, who's going to explain how this is going to be implemented. So with the one-year time frame for the implementation plan for the paid advertisements, we'll begin by reaching out to influencers on TikTok and Instagram to be able to promote these products and services that Drm has. Secondly, we're going to also create guidelines for the influencers, such as, for example, if we want them to promote the service or the quiz that we're creating, we're going to have them guidelines from step by step for what they're going to be able to do. And lastly, for paid advertisements, we're going to promote the demonstration on content for additional SEO effects on our website. For the social media presence, we begin by creating new social media platforms such as a TikTok and a YouTube channel. And the TikTok and YouTube channel will be short little videos that will be showing how to create the different steps for the quiz, as well as demonstrations on how to use the different services. We will also be creating original influencer content that we're going to use copyright content so that we can also post it on our own personal social media accounts so we can reuse the content for that. Lastly, we're going to organize organic search results and use them in adjust them accordingly. So for example, if we see that the quiz results are not giving accurate results, we'll adjust them along the way. Secondly, for poll content, we'll begin by creating the quiz questions. Now this will be an individual that we're going to hire or promote from our employees and be able to pay them to create the quizzes, as well as begin running test trials for the quiz to see what sort of results we get from that. We'll also be asking influencers that we're going to be hiring to create some sort of informational service videos that we'll be posting on our YouTube and TikTok platforms. And lastly, analyzing the quiz results and adjusting them accordingly. Now, with these three different strategies that we have shown, there are different risks that can be identified. So to begin, there are the legal issues for different healthcare services in different sections, such as different provinces and regulatory issues, such as this can result in safety and cultural issues that we need to be identified. Secondly, with the increase of social media presence, there can be some sort of reviews or stuff that could affect and give ramifications within the brand, and it could lead to diminish of brand image. And lastly, with any sort of wrong quiz results, this could ruin the overall user experience, which is one of the four major keys that Drm is prioritizing and ensuring that they have a really good user experience.
Now, to be able to mitigate these issues, for any sort of legal issues within the healthcare system, we begin by conducting market research with the analytical tools that we're providing to find which sort of demographics we'd like to reach and how we're able to change that accordingly to different locations. Secondly, for an increase of social media presence and any sort of ramifications that can come upon that, we begin by issuing a social media coverage and ensuring that someone is covering all the different platforms, such as the blog posts or any review pages or comments that we are getting, and receiving and responding to them and being able to ensure that these issues do not keep occurring. Lastly, for any sort of wrong quiz results, what we will be doing is conducting analytical research to see how these sort of processes are happening, how we're able to change it, ensure that we're getting the same results and perfect results for every single person. Now for the budget this evening, the first item that we'll be having is paid advertisements. Now this is the biggest portion that we're going to put our budget in, which is $200,000, and this is to promote the different services and products on different social media platforms to be able to obtain a greater reach on platforms such as Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube. Secondly, we're also going to be allocating $100,000 for Facebook lookalike groups and conducting more major research into that, because it has been shown that with Facebook lookalikes, you're able, if one person is looking for a product, it's most likely that a lot of other individuals are as well, and we're able to gain a larger audience with that. Thirdly, for micro-influencers, now as Emma has mentioned, we're going to hire influencers to be able to make YouTube videos as well as other content to be able to post on our own personal social media websites as well. And this will be creating promotional content on their products and services. Fourthly, for quiz development and training, so we're going to train a current employee that works at Dermago to be able to create these quiz questions, as well as put it on the website, so some sort of engineer or technical website marketer that is able to create the website and put it on the pop-up as soon as you open the website and be able to see it. For the fifth item, as I mentioned, we're going to have some sort of copyright content. Now this is for some sort of information, any sort of content that the influencers are able to post. We're going to copyright it so that you can post it on your own personal Instagram pages for Dermago to reuse that content and not have to pay to make new content for their own. And for the Tableau Analytics, we'll be allocating $204,000 so that we're able to purchase subscriptions for analytical research within the 1 year time frame and have different platforms for that. And lastly, for contingency costs, we'll be allocating $336,000 to allocate any unexpected costs within the budget process we would like to use for the different items. Now for the return on investment for the 3 different strategies that we have shown, we'll be getting a 14% increase in investment with the $340,000 that we have put from the budget, and this is for the quiz investment that we're going to be making. Secondly, for any sort of organic research for the SEO investment that we're going to do for the poll content, we're going to allocate $420,000, but we're going to be gaining a 12% increase on return on investment. And lastly, for the social media investment, we're going to allocate $222,400 for the social media investment, and we'll be gaining a 15% increase on ROI. Now lastly, for the key performance indicators, we'll be gaining 14% from our total ROI investment that we'll be giving from our budget, and we're going to increasing our website conversion rate, as mentioned, from that 6% to that 20.4% in comparison to the other healthcare analytic websites, as well as increase our social media outreach by 25% and grow our organic research by 25% so that we're able to reach other companies. Now I'm passing it off to Abdu to conclude our presentation. Thank you, Neda. Now that we have gone over our strategies and what Dermago is currently doing, we urge Dermago to implement our 3 strategies of implementing that quiz, contacting micro-influencers, and conducting the paid advertisements to welcome Canadians and to make sure that Dermago fosters a secure, efficient, and long-lasting dermatology service. Thank you, and we hope to work with you soon. Thank you. Thank you very much. I would like to thank you for your presentation. That was very interesting. Could you're talking about micro-influencer compared to bigger influencer. So which area of influence or which specifications are you looking for when you're thinking about influencers? So which area of expertise or exposure? So what we're really going to look for initially is based on your consumer profiles with like the Facebook lookalikes, what tends to be a lot of these interests we're seeing, and that's where we're going to start. So with that, we're seeing a lot of people caring about health and well-being tends to be like a lot of
someone who cares about hair services, someone who cares potentially even the mom on the go. Because dermatology concerns are not limited to a specific interest, we're really looking based on your current data, and then we're going to launch that campaign. And that's the beauty of our approach, is it's the agile development. We're going to contact these micro-influencers for a 2 to 3 week campaign. Based on that new data we're collecting using the Tableau service, we then tailor an approach for the next round of influencers to expand it to meet your growing consumer profile. So it's really looking at that approach because dermatology issues never are a specific group of people. But in terms of spokesperson, so you're looking for well-being, you're looking for well-doing, sponsor a guru or not a guru, but like a promoter, but you're not looking into the medicals or the... We do bring up looking at medical professionals as well, but it's also looking at what type of content who are they addressing in these concerns. Because for someone like, for a medical professional, if they have a lot of people within the medical field who are already familiar with these services, it's not as beneficial because you're already meeting target consumers who understand your services. We're really looking to reach out to other consumers who do have dermatology concerns, but maybe are unaware of these services or aren't as comfortable using medical online tools because there's a lot of suspicion around putting your information online, trusting the service. So that's why we're really tailoring our focus towards meeting these new people, really reaffirming the trust, the reliability of the website, by then using their influencers they already follow, they already trust, and really bridging that gap between the medical services and something they already understand and follow. Yes. So just to piggyback on that, so in the influencing world, and from what I understand, you would start from the micro segment and analyze what Tableau is saying about the audience that has been in contact with this particular influencer. So how would you, and would you start with more like a brand awareness type of activities with them, and would you shift that towards like more conversion focused campaigns, or you would focus on conversion type campaigns and switch afterwards? And what would be the difference between the type of campaigns that you would want? So for the campaign that we're choosing, the influencers will basically mainly be for brand awareness, increasing that mix. We want to reach more individuals, show that it's a safe platform for individuals to post their pictures and not get judged by the people that are looking at it. And as mentioned, like they're going to be creating YouTube videos, creating these different types of content to be able to post and increase it so that they're able to show to different individuals, different demographics. So for example, if someone is like has acne prone, like we contacted a micro-influencer that has acne and is able to show that they're using our product or service, we can show that they're increasing their brand awareness, showing that their followers that they're able to use this service, and that anyone that has this issue as well is able to use it, and differentiate from the different aspects from just promoting it, pushing it out, and promoting it to everyone. So you wouldn't include promo code? For right now, we wouldn't really look at promo codes because our first step is brand awareness. For a user to feel comfortable with the project, they have to see the name multiple times in order to then approach it. So looking at our first 3 months, that is what we're focusing on. And then with our business analytics tool, this is when we reassess. Again, we're always developing new pool content, and this is when we look at, if you sign up for an email, are we going to bring in now a promo code? Looking for using our service, do we need return visits? Do you want to rebuy our products? So it's looking at that initial brand awareness to broaden your scope. And then with that insight we're generating, a promo code is definitely a positive thing in the future to use. Looking at having blogs, looking at actually having a live stream with a medical professional from the team. So it's really looking at understanding what your consumers are looking for, building that brand awareness, and then as you have their emails, as you have the understanding of who your consumers are, then we're building more into conversion rates, looking at the poll, looking at the email distribution list. That will conclude the questions. Good. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have a good rest of the day. Thank you. You as well.
Valérie Chanel, directrice marketing web de l'agence de solutions. Jean-Philippe, cofondateur de Dermaco. Enchantée. Pour moi, le self-love, c'est vraiment prendre soin de moi, autant physiquement que mentalement, au quotidien, puis vraiment me prioriser tout au long de ma vie. Pour moi, le self-love, c'est prendre un bain, faire un masque et tout simplement relaxer. Et pour moi, le self-love, c'est boire de l'eau. À tout moment de ma journée, 4 litres d'eau, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé et bon pour la peau surtout, même si ça fait en sorte que je vais aux toilettes 20 fois par jour. Vous l'aurez compris, Dermaco, c'est quoi le self-love? Ça, vous l'avez compris, c'est certain. Aujourd'hui, mon équipe et moi, Mégane, Audrey et moi-même, Béatrice, on est l'agence digitale et on est là pour propulser nos idées pour vous rendre plus loin. Le mandat d'aujourd'hui, c'était d'établir une stratégie numérique complète. On avait mentionné aussi multicanal pour la cible, pour autant venir se présenter à elle, mais aussi pour ensuite la fidéliser, l'acquérir. Premièrement, la fidéliser pour finalement qu'elle soit la nôtre. Afin de bien établir nos tactiques à travers notre stratégie, c'est sûr qu'on va faire une analyse macro et micro de l'entreprise là, pour mieux nous diriger. Côté interne, c'est sûr que l'entreprise offre un service numérique personnalisé là, avec tout ce qu'il peut faire, autant physique que virtuel, envoie des photos, etc. C'est unique, c'est rare qu'on voit ce type de service-là. Mais aussi, c'est sûr que ça peut être moins connu chez certains de nos clients peut-être, un service qui a peu de notoriété encore, et c'est ici qu'on va venir s'intégrer pour pouvoir changer tout ça. Je me rends vers cette fois-ci pour l'analyse un petit peu plus macro, c'est-à-dire un petit peu plus externe. On l'a vu parmi le cas, vous avez un bassin de clientèle qui est assez large, puis en plus ce bassin-là est en grande croissance chez les milléniaux particulièrement. Puis aussi, il y a de connaissance vraiment de la cible, connaissance de la population, aussi des services web qui vont venir vous aider à travers vos stratégies. Côté menaces, on en a ciblé quelques-unes. C'est sûr que dans le cas, on remarquait vraiment cette méfiance-là de la cible par rapport aux services en ligne, surtout des services médicaux. On va vraiment devoir jouer sur l'information, vraiment rassurer la cible. Donc, c'est la menace principale. Et aussi faire attention à la genre de surstimulation numérique, pardon. Donc, vraiment, rester pertinent, c'est le mot d'ordre. Donc, on enchaîne avec les objectifs. Premièrement, ici, on veut assurer d'avoir une communication qui est pertinente, qui est contextuelle, pour venir informer 65% de la cible de l'offre de Dermago pour les 12 prochains mois, donc à partir du mois d'avril. Par la suite, on veut venir augmenter le trafic de 50% de cette cible-là vers vos points de contact. On veut également augmenter la prise de rendez-vous, évidemment, auprès de vos clients de 30%, encore une fois auprès de la cible, sur les 12 prochains mois, pour finalement acquérir un beau 20% de votre clientèle cible pour la suite. On vous parle de la cible un peu depuis tantôt, une cible assez générale de 25 à 44 ans, comme on a vu. Mais maintenant, c'est qui ces personnes-là, plus précisément? Qui est-ce qui aimerait adhérer à vos services chez Dermago? On commence avec notre fameuse trendy Tammy, qui est vraiment de type un petit peu plus jeune, qui est domiciliée à Vancouver, elle est entrepreneur, elle commence à avoir un petit peu plus d'argent pour se gâter, ce qu'elle aime beaucoup, on parle de self-love, c'est vraiment important pour elle. Elle a un revenu de 85 000 $ par année, puis elle a une personnalité qui est assez coquette, elle aime prendre soin d'elle, elle est super joviale, sociale, super passionnée aussi, et passionnée surtout de la mode et de la beauté, donc pour elle, sa peau, son esthétique, c'est vraiment très très pertinent et c'est super important pour elle. Elle est aussi super active sur les plateformes, elle aime partager son quotidien avec son entourage, que ce soit son petit entourage ou ses abonnés Instagram tout simplement. Et on pourrait l'entendre dire sur son cellulaire, I just found my new moisturizer, go check it out. Ensuite, on enchaîne avec notre maman essoufflée, elle habite Montréal. C'est une avocate qui donne un beau revenu de 220 000. C'est une femme qui est familiale, qui est généreuse, qui est toujours là pour ses enfants, elle donne tout pour sa famille. Ce qui fait qu'elle a envie un petit peu d'en recevoir à retour après avoir tout donné. D'ailleurs, elle est un peu insécure, elle est très occupée. On cherche à venir justement l'intercepter avec des stratégies qui vont lui prouver un petit peu du self-love, passer du temps pour elle, investir en elle, ça va être ça la base ici. Et d'ailleurs, on peut l'entendre dire quelque chose du genre. J'ai tout donné pour mes enfants, maintenant c'est l'heure d'investir en moi-même.
Et par la suite, on a le jeune Profesh, donc le jeune Profesh qui est dans l'investissement banking à Toronto. Ici, on a Adrian, 32 ans, qui est très soucieux de son apparence, donc c'est un professionnel, il aime ça bien paraître devant ses clients, bien paraître devant ses collègues, que ce soit autant physique qu'avec ses habiletés professionnelles. Donc, c'est sûr que pour lui, bon, que ce soit ses cheveux, que ce soit son habillement, tout est important, tout fait partie de sa personnalité. Il est aussi super travaillant. Donc, des fois, il aime s'offrir des petits services pour pouvoir, encore une fois, investir en lui-même et en sa personne. Et on pourrait très bien l'entendre dire My hair is my life, it's my personality, my dignity. Someone help me. Et par la suite, afin de mieux cibler nos cibles sur leurs médias, sur leur consommation médiatique quotidienne, on est allé chercher quelques médias sur lesquels on pourrait les retrouver facilement. Donc, on parle par exemple de Tammy qui va être très sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, bien sûr pour s'inspirer, pour regarder des gens qui partagent les mêmes produits qu'elle, qui consultent les mêmes services qu'elle. Pour la maman, on est plus sur des sites de recherche comme Google, encore le Facebook, Instagram pour s'inspirer, pour relaxer des fois, prendre un petit 2 minutes après les enfants, et le Pinterest pour pouvoir, encore une fois, chercher des décorations maison, services d'enfants, etc. Et pour le jeune Profesh, on est très professionnel, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, un petit peu pour se divertir, et Yahoo Finance, on est vraiment dans un homme qui investit, donc on aime s'informer sur les investissements. Donc, on enchaîne avec l'insight qui a vraiment permis de guider l'ensemble de notre stratégie. On a trouvé que les clients veulent vivre une expérience avec une marque qui est empathique, qui est à leur écoute, qui les comprend surtout. La cible, elle veut être vue et entendue. Donc ici, on veut que votre marque soit là pour inspirer la confiance en le produit de manière qui est douce, efficace, vraiment lui pousser de l'information qui va apaiser tous ses soucis. Ce qui nous amène vers la stratégie qui est d'intercepter la cible et l'accompagner tout au long de son processus de consommation et d'achat avec votre marque, qui est surtout de manière contextuelle, pertinente et engageante. Vous l'avez compris, évidemment, à votre service, il y a un aspect qui est super médical, informatif. Par contre, on pensait vraiment que d'aller plus loin avec le self-love, quelque chose d'un petit peu plus inspirant, ce serait vraiment la clé pour vous, parce que d'un côté médical, vous le faites déjà super bien. C'est pourquoi on est allé un petit peu ailleurs. On te propose une ligne éditoriale qui est vraiment dans ce vibe-là, si je peux me permettre l'expression. Vraiment, là, on veut redonner à nos cibles, on veut les faire sentir confiantes, on veut qu'ils passent du temps pour elles parce qu'elles le méritent. C'est pourquoi on est arrivé avec Dermago. Vous le méritez. Dermago, you deserve it. Donc, on commence avec une phase de notoriété. Donc, ici, on veut vraiment informer la cible. On est sur notre premier objectif. On veut être partout sur les plateformes pour pouvoir se faire voir le plus possible. Et comment on fait ça? Bien, on commence avec un concours, bien évidemment, très populaire chez notre cible un petit peu plus jeune, donc chez notre Tammy, par exemple. Donc, un concours qui va permettre de propulser le capital de marque et l'amour que nous avons envers Dermago. Donc, on commence avec une participation sur Instagram et sur Facebook qui va être faite en repartage de story. Donc, une publication sur notre compte qu'on republie par les jeunes en story avec le hashtag You Deserve It, vous le méritez, ou en taguant aussi dermago.ca, le compte Instagram. Le concours, qu'est-ce que ça inclut? Bien, ça inclut une participation à une campagne publicitaire. Donc, on sait que les gens veulent se voir dans les marques, on veut se reconnaître dans les personnages qui représentent les marques. Eh bien, ici, ça va être les clients qui vont devenir les représentants de la marque. Donc, on veut des vrais clients qui vont venir prendre un photoshoot avec nous pour une prochaine campagne publicitaire et ça va être suivi avec un rabais dans une prochaine consultation ou votre nouvelle boutique en ligne avec les petits produits. Donc, ça va vraiment être un incitatif important pour les personnes à s'inscrire au concours. On va toujours aussi permettre aux gens de se rediriger vers les réseaux sociaux afin de mieux pouvoir évaluer la tactique. On va évaluer la tactique avec le taux de participation, mais aussi le taux de redirection vers le site web dans lequel on va vous mentionner tantôt. Quand on parle de retombées non financières, on est dans une phase de notoriété, donc on veut davantage acquérir des gens sur notre visibilité, sur nos plateformes. Donc je pense que ça va être plus dans la phase d'acquisition que vous allez pouvoir voir un retour sur investissement monétaire. D'ailleurs, le retour sur investissement est mentionné dans toutes les tactiques. Nous allons les revenir seulement à la fin. Si vous avez des questions, ça va être disponible à la fin du pitch également. Excusez-moi. Donc, on enchaîne avec du marketing d'influence qui va vraiment venir compléter le concours. Ici, on va intercepter la cible dans sa consommation médiatique habituelle en utilisant des porte-paroles qui font déjà confiance. On leur propose de venir faire des stories, des publications qui rejoignent un peu le concours où elles peuvent montrer comment eux, ils montrent
leur amour de soi, donc vraiment continuer avec le tagline qu'on vous a présenté. On veut également qu'ils viennent faire la promotion du concours, évidemment, pour venir aller chercher davantage de consommateurs pour y participer. On veut augmenter la base d'abonnés, évidemment. On veut aussi faire un contenu de style blog qui va montrer leur expérience avec la prise de rendez-vous avec votre site web. On veut montrer la facilité, l'efficacité surtout. Donc ça va être super intéressant puisqu'ils font confiance à ces personnes-là. Ça va être une source de qualité pour venir croire en processus. On va également venir ajouter le hashtag, le @ de votre compte Instagram. Puis on propose peut-être un petit 15% à utiliser à la boutique en ligne également qu'ils peuvent offrir à la base d'abonnés. Puis le call to action, ça va être un swipe up de redirection vers votre site web. Et on peut mesurer ça par le taux d'engagement et le taux de redirection établi. On se lance finalement avec le display. On a construit un petit peu le parcours de recherche de vos cibles. Évidemment, on va commencer par une recherche. On a vu là, dans les tactiques qu'il y avait de la recherche sur le mobile, mais aussi le display. On a compris qu'on va s'inspirer sur le mobile, mais quand on est vraiment rendu à faire des recherches, c'est là qu'on va aller sur le display pour le site web. C'est pourquoi on propose le display, comme on le voit ici, en desktop. Évidemment, ça peut être sur le mobile ici. Le but ici, c'est vraiment d'intercepter la cible dans son parcours de recherche, vraiment venir se présenter à elle dès qu'elle a le besoin pour qu'on soit sa première réponse. Ici, ce qu'on propose, c'est vraiment juste de ramener le genre de style de la campagne, self-love, vraiment là, notre initiative, notre tagline, mais en display, c'est-à-dire qu'on va venir se positionner en rich media, préférablement, sur les contextes de recherche. On propose ici du display sur par exemple, Véromag, des styles autant comportementaux aussi, par exemple, on est dans la recherche d'information. Aussi, côté santé, dermatologie un petit peu plus médicale, ce serait important pour vous. Finalement, on pense aussi qu'en display, ça serait important d'aller sur YouTube. On vous a présenté nos médias qui seraient pertinents. Donc, on pense à nos sites, puis sur YouTube, ça serait super pertinent. C'est vraiment un média qui est premium, on peut dire, parce que l'attention est super attendue une fois qu'on est en pre-roll obligatoire, évidemment. Et finalement, on pensait que Pinterest Shopping et aussi Pinterest Tag, ça pourrait être super pertinent en display parce qu'on sait qu'on a une cible qui veut s'inspirer, qui aime aller sur des médias un petit peu plus doux pour elle, vraiment aller chercher de l'inspiration. C'est pourquoi on pense que c'est un positionnement média qui est super pertinent. On a vu aussi que vous avez un super beau nouveau site web. C'est pourquoi notre CTA va vraiment revenir vers ce site web-là parce que vous avez l'information, vous avez plein de trucs qui sont super pertinents. C'est pourquoi notre clic va vraiment revenir sur le site web en tout temps pour informer notre site. Côté KPI, on pense au taux de clic, qui est évidemment notre première KPI, et le taux d'abandon une fois rendu. Par la suite, on s'en va sur la sponsorisation de contenu. Donc ici, on a la sponsorisation de podcast, c'en est un exemple. On veut vraiment s'insérer dans le quotidien de la cible partout, sur toutes les mobiles, mais aussi sur toutes les plateformes et les entreprises qui le consomment déjà. Donc ça va vraiment permettre de pouvoir être dans des moments contextuels de la cible dans son quotidien, puis de s'insérer aussi sur des moments, par exemple, ici j'ai Génération Sidechicks qui est un podcast de jeunes femmes qui parlent de comment elles se sentent dans la trentaine aujourd'hui. Bien ici, Nermago vient juste s'établir comme partenaire, de venir sponsoriser la chose, puis aussi de venir s'insérer dans où qui veut être dans les valeurs des entreprises, des podcasts, des entreprises auxquelles il va sponsoriser. La sponsorisation va se faire aussi sur Facebook et sur Instagram de toute la création de contenu concret va être sponsorisée pour maximiser encore là la visibilité sur toutes les plateformes possibles. On est encore en phase de notoriété, il ne faut pas l'oublier. Toujours de redirection aussi vers le site web avec la sponsorisation, donc le nouveau site web que vous avez établi, super beau, essayez de rediriger le plus possible les gens vers là et ça va être avec le taux de redirection, bien sûr, qu'on va pouvoir évaluer cette tactique-là. On enchaîne avec le maquillage web. Ici, un beau stunt qui est super intéressant, qui a un fort impact. Le principe ici, ça va être d'aller rejoindre une cible qui est pertinente. On a pensé à Elle Québec, Elle Canada dans le but d'aller rejoindre justement une cible qui est autant francophone qu'anglophone. En gros, en quoi ça consiste le maquillage web? C'est vraiment de présenter la marque, l'identité, le visuel, la ligne éditoriale sur l'ensemble de la page web, première page d'un site web, d'un magazine en ligne comme ici, Elle Québec. Pourquoi Elle Québec, c'est super pertinent parce qu'on sait qu'on rejoint exactement nos personnages comme notre mère, comme Camille. Ça nous permet aussi d'aller chercher une notoriété, une visibilité
visibilité tellement importante. On sait que c'est un média qui est super consommé, donc vraiment on estime un retour sur investissement qui est super important, très attrayant aussi. C'est aussi un format qui est premium, donc ici on parle d'une visibilité et d'un impact qui est indéniable. Puis le call to action, comment ça fonctionne en gros, on clique n'importe où sur où est-ce qu'on peut trouver la marque et ça nous redirige vers le site web. Donc ici, c'est quelque chose qui est super, super intéressant pour votre marque. On se lance dans la phase considération, donc maintenant qu'on s'est présenté à notre cible, on veut qu'elle nous aime, veut pas. Donc dans la phase considération, on se lance premièrement avec le SEO, SEM. Premièrement, notre cible va avoir ce premier besoin-là, elle va commencer ses recherches et c'est là que, comme je l'ai dit tantôt, on veut se présenter à elle comme on le faisait avec le display. Ici, on vient vraiment s'insérer dans un contexte de recherche qui est super précis parce qu'elle va chercher des mots-clés comme prendre soin de soi, self-love. On le sait que vous le faites déjà, on a vu que vous étiez SEO dans la page de recherche. Par contre, on va réorienter ces mots-là un peu plus vers notre style de notre campagne. Évidemment, vous faites déjà aussi un blog qui est super. On va l'optimiser un petit peu, optimiser le site web, comme on vous présentait tantôt. Et ça va vraiment maximiser le nombre d'impressions et la redirection vers le site web, puisqu'on vient se présenter dès le début. Et puis, rapidement, on passe sur la création de contenu. Je pense que c'est important de le mentionner, mais ici, on est plus sur quelque chose à l'interne. Donc, vraiment créer du contenu qui est intéressant, qui est pertinent, qui est inspirationnel pour la cible. C'est vraiment se positionner comme une marque qui a à cœur le besoin de ses clients. Donc, on parle de création sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, Facebook à titre d'informatique, Instagram à titre aspirationnel et TikTok à titre un petit peu plus ludique, un petit peu plus aspirationnel aussi. Là, on veut comme le self-care, faire des self-care routines, des cours vidéo. On sait que 50% du temps passé sur Instagram, sur Facebook, sur les plateformes numériques, on les passe à regarder des vidéos. Donc, c'est super intéressant d'aller se positionner sur les Reels et sur les TikTok également. Toujours essayer de rediriger les gens avec ce type de contenu sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le site web. Et on pensait aussi là, à mentionner, mettre plus de visages peut-être sur l'Instagram, donc vraiment mettre les médecins qui parlent de eux sont qui, c'est quoi leur spécialité. Des fois, ça va permettre de rassurer les clients, puis de les accompagner aussi dans d'autres processus d'achat, comme le processus d'acquisition. Oui, donc on enchaîne avec ce beau processus d'acquisition-là, où est-ce qu'ici on a vu la vérité, la considération, mais là on veut convaincre le client de passer à l'action. Et on commence ça avec une optimisation du site web. Donc on sait qu'il est super beau, vraiment très beau à l'œil, également très bien fait, mais on a pensé à des petits détails à venir, tweaker un petit peu pour juste optimiser cette expérience client-là. Donc on pense notamment à l'ajout d'un chatbot. Donc on a vu qu'on pouvait entrer en contact avec vous, mais c'était suite à avoir rentré le nom, le courriel, donc de manière un petit peu moins interactive, un petit peu moins real-time. Donc on veut vraiment offrir cette possibilité-là de converser avec vous dans le temps présent. Également, on veut faciliter l'onglet de prise de rendez-vous. Donc, on veut rendre ça plus clair un petit peu. En première page, on veut un onglet de prise de rendez-vous qui offre toute l'information dont le client aurait besoin, qui viendrait rassurer, quelque chose à valeur ajoutée ici. Donc, quelque chose qui va être visible dès la première seconde qui passe sur le site web. On veut aussi peut-être une section profil de clients. Donc, on pense à un format peut-être case study où est-ce que des clients présents parlent de leur expérience avec la marque. Parce que les meilleurs ambassadeurs de marque, c'est des clients passés. C'est eux qui ont vécu déjà vos services, donc c'est les meilleurs pour pouvoir transmettre cette information-là à du monde comme eux, qui sont peut-être incertains un petit peu au début. On veut aussi faire peut-être la déclinaison du contenu qu'on a créé, des guides sur Instagram, web-séries, conseils, images. Donc vraiment, on vient tout réutiliser ce contenu-là qu'on vous propose. Tout ça dans le but de faciliter le processus pour ce client-là, sa recherche d'information et son expérience d'achat. Je vais rapidement avec le quiz. On voulait vraiment, là, comme on vous dit, on sentait qu'une fois qu'on arrivait sur le site web, il n'y avait peut-être pas cette première étape-là. Oui, on peut s'informer, mais peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas ses besoins, il faudrait commencer avec un certain quiz. Donc, voir un peu ses besoins en termes de peau, puis de votre côté aussi, ça pourrait vous aider pour la première consultation. Donc, on va penser à des petites questions là, comme combien d'étapes contient ta routine du matin, vraiment juste pour connaître le client, pour qu'ensuite, quand on ait un rendez-vous avec lui, on soit plus au courant, puis que lui se sente rassuré parce qu'on connaît déjà ses besoins. Vraiment, ça va être déjà dès l'entrée sur le site web où on pensait peut-être juste à un petit onglet à ajouter. Puis, on pense vraiment que, oui, on peut soit faire le quiz, mais si quelqu'un veut directement prendre un rendez-vous parce qu'il est certain de ce qu'il veut, il peut directement passer, prendre le rendez-vous, ça serait super simple. Et puis finalement, on sait que la plupart des consommateurs aujourd'hui cherchent des entreprises qui ont un développement durable qui est inclus dans leur valeur
l'entreprise. Ici, on vous propose une tactique de développement durable qui est le self-care pour tous. On sait que des fois, les produits de beauté, c'est cher, c'est pas accessible à tout. Donc ici, on s'engage à l'occurrence de 20 000 d'inclure 10 de redonner 10 excusez-moi, à un organisme. Donc on pense ici à Mouvement Santé Mentale ou à des associations de personnes qui sont peut-être moins disponibles de revenus pour leur redonner de l'argent, mais aussi pour pouvoir leur donner accès à vos soins aussi. Je passe vite sur l'échéancier. Vous voyez, on a des tactiques plus à long terme ou des petits booms comme notre page sur Châtelaine. Sur Québec, pardon. Donc, on va vraiment s'assurer d'être là à long terme sur le 12 mois et d'avoir un impact fort. Et aussi, on peut faire de la modération pour reconsidérer certaines tactiques. Et puis, rapidement, sur le budget, c'est vraiment simple. On a mis l'ensemble du budget sur le display Peerable. On va être en forte visibilité. Puis, par la suite, on passe un retour sur investissement de 20% avec un revenu estimé de 595 000 $. Merci. 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 Petite question. Dans le volet influencing, vous avez choisi de faire la promotion ou de diffuser un code promo de 15% sur des produits en boutique. Vous aviez mentionné en entrée de jeu que Dermago semble faire les bonnes actions au point de vue médical. Est-ce que vous considérez que mettre de l'avant un peu les produits, c'est parce que vous considérez le service médical comme un loss leader, donc comme si vous pouvez Oui, on peut certainement s'en parler, effectivement. Merci pour la question. Pourquoi on a pensé au service promo? Premièrement, on comprend que pour la conversion, on aime donner des petits rabais, ça va toujours inciter la cible. Mais c'est tout simplement parce qu'on pense, ou en tout cas, ça serait possible de discuter, que c'est peut-être plus difficile de donner des rabais sur la main-d'œuvre, disons, pour vos médecins. C'est pour ça qu'on a proposé à la boutique, mais si vous nous dites que c'est possible, effectivement, votre service est vraiment super, fait que ça serait un rabais qu'on pourrait offrir sur le service aussi. Alors, si c'était possible, mais si vous dites que oui, ça serait sur les deux, effectivement. Moi, j'ai une question, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport au concours où les gens doivent se mettre de l'avant pour présenter des enjeux. On sait qu'on parle d'enjeux de santé, des enjeux de peau, qui peuvent être difficiles à mettre de l'avant. Comment vous souhaitez convaincre comment vous croyez convaincre la cible de mettre de l'avant leur eczéma ou leur psoriasis? Ben, en fait, je pense peut-être ici, peut-être une petite incompréhension, mais le concours, surtout la forme que ça prend, c'est de partager comment eux, ils voient leur self-love, comment eux, ils pratiquent l'amour de soi, autant que ça peut être justement d'aller utiliser des produits pour aider leur eczéma, de l'acné, autant que ça peut simplement juste aller dehors, prendre une marche, prendre de l'air. Donc, c'est vraiment ici à l'option du consommateur ce dont il veut partager avec le reste. Puis aussi, de votre côté, je pense que modération, s'assurer que le contenu est bien en cohésion avec votre marque, c'est important aussi. Mais juste pour bien comprendre, si la personne gagne le concours, elle devient la mannequin pour la campagne publicitaire? Pour la porte-parole, ou en tout cas Oui, exactement, c'est ça. Donc, les 10 gagnants, on pensait commencer justement au Québec. Question de voir la performance avant de rendre ça à échelle nationale. Mais c'est ça, on sait que les clients aiment ça, se voir, aller au-delà de voir la représentation, mais juste se voir directement avec une marque. Donc, ils font partie de la campagne publicitaire, pas obligés nécessairement de présenter certains problèmes proéminents de peau. Je suis convaincue par contre qu'il y a des clients qui savent qu'il y aurait peut-être aimé ça justement dans du monde comme eux, dans des campagnes publicitaires et qui se porteraient volontaires pour ça. Mais ici, l'intention, c'est vraiment juste d'être un porte-parole pour la marque, quelqu'un de vrai qu'on connaît. Ça pourrait être notre ami, notre mère, qui sait. Est-ce que le canal, mettons Google ou les canaux d'acquisition ou les premiers points de contact du patient dans sa quête de recherche de solutions, comment vous considérez ces canaux-là comme Google ou Facebook? Si je peux me permettre, là, je pense que, bon, premièrement, avec le SEO, SEM, là, on a passé rapidement sur le budget, mais c'est vraiment principalement là qu'on s'en va sur le Google Ads, d'aller chercher des mots-clés, vraiment d'aller comme être le premier moteur de recherche. Puis on est honnête avec vous, on a fait des recherches, vous êtes quand même déjà le premier moteur de recherche quand on cherche dermatologie ou quelque chose comme ça. Donc c'est super important de toujours rester avec cette notoriété-là et cette visibilité-là. Puis je pense que c'est là principalement qu'on va aller chercher les gens sur Google Recherche. Tantôt j'ai parlé d'Yahoo Finance.
Là, c'est intéressant de faire du display là, un petit peu plus, puis d'aller chercher plus en visibilité avec du visuel. On s'en va sur du rich media, donc on a vraiment la possibilité de faire des vidéos, des gifs, quelque chose de super intéressant et d'attrayant. J'ai pas de questions. C'est bon. Merci, cool. Merci pour le commentaire.
Directeur général à l'agence Allocate aussi. Valérie Chanel, directrice marketing web à l'agence Allocate. Jean-Philippe Doré, fondateur de Drm. Enchanté. Donc, quand on peut. Oui. Moi, j'ai eu plusieurs opérations quand j'étais jeune, donc j'ai eu beaucoup à avoir des traitements en dermatologie. Moi, de mon côté, j'ai pas beaucoup de problèmes, mais souvent j'ai la peau sèche puis j'ai besoin de mettre du baume à lèvres. De mon côté, j'ai fait de l'eczéma et ça peut souvent être contraignant et douloureux. Comme nous le savons, notre service de santé au Canada est légèrement fragile et pour les services de dermatologie, il peut être difficile pour plusieurs d'entre nous, comme nous et comme le reste des gens au Canada, d'avoir des services de manière rapide et efficace avec des dermatologues. Et c'est en fait ce que vous avez réussi à faire avec Dermago, c'est d'utiliser la technologie en fait pour offrir une solution qui va au-delà de ce qu'on est capable d'offrir avec les services de santé. Mais une entreprise qui n'est pas assez vue et les bienfaits ne sont pas assez démontrés pour le reste de la population qui pourrait en bénéficier. Alors, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui, une stratégie qui va vous permettre d'aller rechercher la population des 25 à 44 ans et de fidéliser cette clientèle. Nous sommes l'agence Géométrix. Ensemble, nous allons chacune de nos forces pour assembler les pièces du puzzle et créer des stratégies qui sont gagnantes à chaque fois. Ce qui nous allume, c'est aider les entreprises à tirer profit de la puissance qu'offre le numérique aujourd'hui. Et nous nous distinguons par le fait que nous avons les valeurs des entreprises avec lesquelles nous travaillons dans chacune de nos stratégies. Alors, l'agenda se suivra en 4 temps. On va commencer avec l'analyse, suivi de la stratégie, de l'implémentation et de l'impact. Alors, tout d'abord, avec l'analyse, un bref sommaire exécutif, le mandat était de faire l'acquisition de nouveaux clients pour Dermago à travers des stratégies de marketing numérique innovantes et transformer ce trafic en clients. Notre stratégie, Dermago pour la santé de la peau et pour la santé de l'esprit. Donc, nous voulons lier estime de soi et la rapidité de votre service pour aller rejoindre une cible en réel besoin pour le produit. Et voici les objectifs que vous avez donnés, c'est d'avoir un ROAS de 4 ainsi qu'une augmentation des ventes de 30%. Alors, commençons avec Dermago en un clin d'œil. Qui êtes-vous? Les valeurs chez Dermago, en fait, c'est d'avoir l'accessibilité, la sécurité des données, la facilité d'utilisation, mais aussi la rapidité à offrir à vos clients. Les enjeux, en fait, c'est que vous avez tous ces bienfaits qui ne sont pas connus par le public. Et la mission, c'est de rendre accessible un dermatologue sans la contrainte de prendre un rendez-vous ou encore physique ou virtuel en offrant rapidité, efficacité et performance. Alors, quelles sont les sources de trafic? Nous avons analysé en fait les différentes sources de trafic de votre site web et ce que nous pouvons en conclure, c'est qu'au niveau du référencement payant, organique et source directe, ça va quand même bien. Au niveau du référencement payant, ce qui est à votre avantage, c'est le nombre de transactions que vous avez, c'est de 5004. Au référencement organique, en fait, c'est votre taux de conversion qui est plus élevé à 4,13%. Et votre source directe, en fait, c'est que vous bénéficiez des deux, vous avez beaucoup de transactions et un assez élevé taux de conversion. Mais ce que vous avez plus à la difficulté et qui est moins un peu exploité pour votre entreprise, c'est au niveau social, avec seulement 139 transactions et un taux de conversion de 0,18%. Ensuite, nous nous sommes demandé qui a besoin de Dermago. Et pour répondre à cette question, on s'est basé en fait sur les données que vous avez fournies. Donc, on est arrivé à la conclusion que Dermago, c'est autant pour les hommes que les femmes. En fait, 56% des utilisateurs étaient dans la dernière année des femmes, pardonnez-moi, et 44% les femmes. Donc, c'est bon pour tout le monde parce que les problèmes de peau, en fait, ça ne touche pas juste une personne. Ensuite, on a pensé que ça serait intéressant de cibler les 25 à 44 ans parce que, comme on le voit en fait sur le graphique, le volume d'achat pour ces deux groupes-là se distingue. En fait, il est très élevé, surtout pour la tranche des 25-34 ans, et le taux de conversion est bon. Donc, le taux de conversion est bon, donc c'est vraiment des clients potentiellement qui vont avoir besoin des services de Dermago. Et aussi, c'est important de préciser qu'on pense que ce serait pertinent de se concentrer au Québec, en fait, pour le moment, avant d'étendre plus loin au Canada, parce que 90% du volume provient du Québec actuellement. Et ce qui est important de garder en tête pour le reste de la présentation, c'est que la plupart des sessions provenaient du mobile. Alors voici Anne-Marie, donc un client potentiel pour Dermago.
Donc, elle a 33 ans, c'est un professeur au primaire, elle est mère de 2 enfants. En fait, Anne-Marie, elle aime s'inspirer des réseaux sociaux pour prendre des décisions. Aussi, elle est en liste d'attente pour un dermatologue puisqu'elle souffre d'eczéma, en fait. Et ça affecte beaucoup son estime de soi à tous les jours. Et elle manque de temps, justement, pour prendre soin de soi, puis avoir du temps seulement pour elle, puisqu'elle a 2 enfants et sa job lui prend beaucoup de temps. Donc, ça fait tout ça, en fait en sorte qu'elle a un plus grand problème d'estime de soi qui est très élevé selon ses besoins. Aussi, elle a besoin d'être efficace dans ses actions. Donc, quand elle fait des achats, elle manque de temps, elle veut que ce soit rapidement fait. Et elle a besoin de temps pour soi, comme j'ai déjà mentionné. Maintenant, comment Anne-Marie utilise les médias? Principalement, son média favori, en fait, elle utilise beaucoup Instagram. En fait, chaque jour, le matin et le soir, elle va aller sur Instagram. Par contre, comme ma collègue Sandrine vous l'a déjà mentionné, les sources provenant du social, donc des réseaux sociaux, ce n'est pas les plus performantes. Par contre, ce qu'on a pensé ici, en fait, qu'on va vous expliquer un peu plus tard, mais ce qui est vraiment de donner, c'est qu'Anne-Marie, elle utilise Instagram principalement pour les influenceurs. Ensuite, Anne-Marie, elle adore aller sur YouTube, une petite vidéo avant d'aller s'endormir, ça la fait relaxer. Elle va aller sur YouTube environ 1 fois aux 2 jours. Bien qu'elle ne devrait pas toujours le faire, Anne-Marie est l'une de ces personnes qui recherche ses symptômes sur les moteurs de recherche quand elle a un petit bobo à quelque part, elle n'est pas sûre, et parfois ça peut l'insécuriser, mais c'est une petite habitude qu'elle a et ça, on va voir, on va le considérer. Encore une fois, l'importance du mobile, eh bien, Anne-Marie, elle fait tout sur son cellulaire. Elle réserve un voyage, elle achète des vêtements, elle commande de la nourriture, elle fait tout autant les recherches. Un petit constat qu'on a eu en regardant les performances de votre site web, ben c'est dans les données que vous avez fournies au niveau du parcours. On remarque que l'abandon général du parcours en passant de l'étape 1 ou l'étape 2 dans ce cas-là, parce que c'est sûr avec le plus de sessions, jusqu'à l'étape 7, l'étape du paiement, ben, il y a un abandon général de 82% et 68% à la dernière étape, donc quand on passe de la page view 6 à celle de 7. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de rendre le parcours plus naturel et qui coule vraiment plus facilement pour qu'il y ait moins d'abandon et qu'on complète plus d'achats à la fin. Maintenant, quelques enjeux liés au problème de la peau. En fait, ici, on fait référence à l'aspect social du développement durable. Les problèmes de la peau, on l'a déjà évoqué un peu, mais ça peut amener vraiment un problème d'estime de soi, notamment, en fait, les gens qui ont des problèmes d'acné peuvent avoir 60 plus de chances de faire une dépression que ceux qui ont une peau lisse. Donc ça, c'est vraiment important parce que Dermago, en fait, ça avait vraiment une solution pour ces gens-là qui ont un problème d'estime de soi. Sinon, l'accès à la santé est limité ici. Et en fait, la liste d'attente, par exemple, dans certaines régions du Québec peut aller à 2 ans pour voir un dermatologue. La solution que vous avez Dermago, en fait, encore une fois, ça peut répondre, justement, c'est plus rapide, c'est rapide d'aller voir un dermatologue, mais ça peut être dispendieux pour certaines personnes et on a quelque chose pour vous. Alors, au niveau de la stratégie, ben, je voulais parler tantôt, j'ai pas souvent eu de problème de la peau, moi, donc consulter un dermatologue, c'est pas vraiment quelque chose qui est récurrent pour moi. Par contre, la moustache, c'est totalement nouveau pour moi, et quand je me suis rasé, il y a à peu près 1 an, je me suis coupé et ça a fait une petite infection. Puis, je savais pas trop comment réagir à ça parce que j'avais jamais eu vraiment d'infection de la peau ou de problème de peau à ce moment-là. Donc, un peu comme Anne-Marie, j'ai recherché des symptômes sur Google, ça m'a vraiment pas rassuré et même ça m'a un peu paniqué. Fait que là, après ça, il fallait que j'essaye de trouver où était la bonne solution. Mais c'est surtout qu'après que j'ai consulté un pharmacien, ben, il m'a dit que c'était vraiment pas grave, mais c'est qu'il s'est resté là pendant 1 semaine et demie, même 2 semaines, parce que ça m'a pris du temps de trouver la bonne ressource à qui poser la question. Donc, ce qu'on veut faire, moi, et ce qu'on veut vous faire ressortir, c'est justement notre stratégie de dire que Dermago, vous devez être présent pour la santé de la peau, mais aussi pour la santé de l'esprit. Vous devez être la solution avant même qu'on sache c'est quoi le problème exactement. Donc, il faut qu'on sache vous assister dès le départ. Comme Sandrine avait dit, on veut lier l'estime de soi et la rapidité d'exécution dans votre projet. C'est pourquoi on veut miser, entre autres, sur les 3 choses qui définissent le plus votre entreprise, c'est-à-dire la rapidité, l'accessibilité et la facilité. Au niveau rapidité, on veut que ce soit quelque chose de simple. On veut que vous apparaissiez en premier quand on a besoin de vous et on veut qu'une fois qu'on vous a trouvé et qu'on a rempli le formulaire, tout se passe rapidement. Au niveau accessibilité, on veut vraiment s'introduire dans le parcours des consommateurs et des gens qui ont besoin de vous. On veut aller les rejoindre directement au moment où ils en ont besoin, que ce soit chez eux, en ligne ou que ce soit dans un autre endroit. Puis finalement, au niveau facilité, bien, on veut rendre cette expérience-là facile pour tout le monde. Puis on sait que des fois, ça peut être un gros coût, la dermatologie, surtout pour seulement une rencontre. Alors, on va vous expliquer quelque chose qui va vraiment révolutionner, on pense, votre offre par la suite. Comment on met tout ça en action, cette belle stratégie?
Eh bien, la première étape, c'est de faire connaître Dermago. Et ici, on vous propose de faire un partenariat avec des influenceurs qui parlent de leurs problèmes de peau. Donc, on se rappelle, en fait, Anne-Marie, elle accorde beaucoup d'importance aux influenceurs qu'elle voit sur les médias sociaux, notamment sur Instagram. Ce qui serait vraiment pertinent, on pense, ce serait de faire des partenariats avec des influenceurs qui ont environ 50 000 à 100 000 abonnés, ou voire même des micro-influenceurs. Pourquoi? Parce que les micro-influenceurs sont beaucoup plus engageants. La communauté va avoir moins peur d'aller leur poser des questions, d'interagir avec le contenu. Et c'est ça qu'on veut justement parce que c'est un sujet qui est sensible. On veut vraiment que les gens puissent s'identifier en fait aux influenceurs. Ici, c'est juste un exemple, Entail qui souffre de problèmes d'eczéma justement. En fait, on vous propose de faire 3 posts sur 2 mois avec 5 influenceurs. Alors par la suite, encore en notoriété, maintenant Anne-Marie a vu en fait l'influenceur en question et ses bienfaits chez Dermago. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est aller la rejoindre sur YouTube puisqu'elle va aussi sur cette plateforme 1 à 2 fois par jour. Alors on veut utiliser le pouvoir de la vidéo pour la rejoindre dans ses habitudes médias. Alors imaginez-vous par exemple une vidéo dans laquelle une femme d'environ 40 ans se regarde dans le miroir et on voit très bien qu'elle a un manque d'estime de soi par rapport aux problèmes de peau qu'elle a et elle n'a pas les ressources en main propre en ce moment pour le faire. Imaginez-vous qu'en ce moment qu'elle est assise ensuite dans son salon et le petit signe, le petit logo de Dermago tourne autour d'elle alors qu'elle remplit le quiz de Dermago qu'elle a vu sur le site web. Elle remplit en fait ce quiz en 3 minutes et par la suite, en question d'un clin d'œil, elle retourne au miroir et on peut voir qu'elle rayonne et le petit signe de Dermago tourne autour d'elle puisqu'on peut voir qu'elle a regagné son estime d'elle-même en question de quelques minutes. Donc pour vraiment démontrer ici que Dermago aide pour la peau mais pour aussi la santé de l'esprit et ce seulement en 24 heures. Aussi, on veut mettre cette vidéo-là publicitaires sur des chaînes qui exposent des problèmes de peau, entre autres, et pour eux qui donnent des recommandations, puisque c'est en lien en fait avec la thématique. Aussi, c'est à mentionner qu'il y a un aspect d'aider ici pour l'inclusion et la collectivité du bien-être, puisqu'on aimerait que ces vidéos-là puissent se faire en 4 ou 5 formats différents avec des gens différents qui ont des problèmes différents. Un homme, une femme, plus vieux, plus âgé, plus jeune, pour vraiment aller montrer une inclusion que tout le monde a des problèmes différents. Donc, on ne veut pas que ce soit une vidéo seulement avec une personne typique comme Anne-Marie, mais qui peut aussi aller rejoindre plusieurs types de personnes. Ensuite, pour faire connaître Dermago encore, on peut aller rejoindre Anne-Marie dans ses habitudes de vie. Alors, par exemple, elle a vu les publicités sur YouTube, elle a vu l'influenceuse, mais elle n'était pas encore trop convaincue. Elle va en fait à sa pharmacie habituelle pour prendre ses médicaments et ses besoins réguliers. Et on veut inclure en fait des panneaux publicitaires dans toutes les pharmacies au Québec. En fait, voici un exemple de ce qu'on pourrait avoir en attendant un rendez-vous pour un dermatologue. On règle ton problème en 24 heures. Alors, ce qu'on voudrait inclure, c'est un panneau publicitaire dans les pharmacies qu'elle pourrait seulement scanner et tomber directement sur votre quiz, en fait, sur votre formulaire pour avoir une consultation. Mais on sait très bien, elle ne va pas commencer à prendre des photos puis à remplir ce formulaire un peu personnel directement en pharmacie. Donc, on veut qu'il y ait un pop-up directement au début pour qu'elle rentre son email et par la suite, qu'elle complète le quiz, le formulaire quand elle arrive chez elle. Ben, on vous a parlé qu'Anne-Marie, elle recherchait ses symptômes sur Google, ben, tout comme moi un peu, je vous en ai parlé. Ben, on veut que la solution ressorte en premier et qu'elle comprenne c'est quoi son problème et qu'on sache qu'on l'accompagne directement. Alors, on a vu que vous faisiez déjà un petit peu de publicité sur les réseaux sociaux, sur Google, surtout sur des mots qui concernent votre brand, votre marque. Mais ce qu'on vous propose, c'est aussi de relier des mots-clés reliés à des symptômes et reliés à de la compétition. On a vu que certains autres offres de compagnies qui offrent des services de téléconsultation, beaucoup plus en médecine générale, vous êtes vraiment appliqué sur la dermatologie. Alors, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant dans ces publicités-là. Et bien sûr, sur les symptômes, c'est pour vous faire ressortir tout le temps en premier, au bon moment, au bon endroit. Donc, vous allez avoir, bien entendu, une fois qu'on clique sur ce lien-là, ça va vous ramener directement sur le site de Dermago. Ensuite, au niveau du formulaire en question, donc maintenant elle était au courant, elle a considéré de faire le formulaire, mais ce qu'on veut, c'est que son processus soit encore plus rapide et efficace pour qu'elle passe à l'action. Donc nous vous proposons 3 actions à faire pour optimiser le formulaire. Premièrement, nous voulons rassembler l'étape 4 et l'étape 2, en fait, pour réduire le nombre de pages. Nous avons vu en fait que le taux d'abandon se situe beaucoup au niveau de l'étape 4. Donc on veut aller la mettre directement les questions de celle-ci avec l'étape 1 pour que ce soit plus rapide. L'objectif en fait, c'est que ça semble plus rapide aussi pour le client lorsqu'elle voit le formulaire, mais ce l'est aussi. Deuxièmement, nous voulons ajouter une option de prendre une photo à l'étape 3. Donc l'étape 3 consiste en fait à faire un téléchargement de photos que la personne a déjà prises.
Mais nous savons que tout est sur le mobile maintenant et elle va sûrement, Marie, remplir son formulaire sur le mobile. Pourquoi pas lui offrir une solution encore plus rapide et lui offrir de prendre une photo directement du problème qu'elle a sur sa peau pour pas avoir à faire le téléchargement et que ce soit encore plus long. Donc ça, c'est la deuxième optimisation. Et troisièmement, prendre le email au début du formulaire, c'est super important après pour aller faire du retargeting d'expérience client si elle n'a pas complété le formulaire. Ensuite, comment s'assurer que Anne-Marie passe à l'achat? Eh bien, dans l'analyse, on vous a présenté des enjeux liés à l'accès au système de santé et on pense que ça peut être vraiment intéressant en fait d'inclure une option de paiement en 4 versements pour rendre le processus un peu plus abordable, le répartir sur une plus longue période, ça peut mieux s'insérer dans les finances personnelles. Également, au niveau de la rapidité, on vous propose de faire l'utilisation de PayPal. Anne-Marie, elle est occupée, donc c'est juste un petit ajout en fait au site qui va permettre vraiment de rendre le processus plus convivial. Donc finalement, pour s'assurer en fait qu'Anne-Marie devient un client fidèle après avoir fait sa première consultation, nous vous proposons 3 actions à prendre. Premièrement, est d'avoir un sondage après consultation pour améliorer l'expérience client et savoir qu'est-ce qui est encore plus à optimiser par la suite, ce serait super important. Deuxièmement, offrir une expérience personnalisée avec les problèmes clients. Par exemple, pour Anne-Marie, c'est d'aller lui proposer des articles, des conseils sur l'eczéma qui est son problème principal. Donc vraiment ça pour entretenir une relation plus au niveau informatif avec le client et en fait de faire des rappels si il y a besoin pour le client de faire un suivi avec une deuxième consultation, bien s'assurer de vraiment comprendre que Dermago est là pour le client puis pas seulement pour faire une transaction mais pour après vraiment s'assurer que le client a un suivi au niveau de sa santé. Donc en résumé, qu'est-ce que ça implique toute notre solution? Bien, premièrement, on va voir l'annonce d'un influenceur sur des vidéos YouTube de comptes qui sont spécialisés dans les soins de la peau. Et ça va faire le premier pas de cette entreprise-là, qu'est-ce que Dermago? Puis par la suite, quand on va avoir des symptômes et tout ça, ou qu'on va peut-être les rechercher sur Internet, bien vous allez tomber premier dans les recherches de mots-clés. Alors, la majorité des gens vont pouvoir directement convertir à cette étape-là. Sauf que Anne-Marie, on l'a dit, c'est quelqu'un qui aime ça avoir du contact, c'est quelqu'un qui aime ça avoir vraiment beaucoup de spécifications. Donc, elle va peut-être vouloir aller en pharmacie voir s'il y a des produits qui existent déjà, et elle va voir votre code QR qui est en plus présent dans les pharmacies. Elle va le scanner, et là, c'est là qu'elle va se dire « Ok, c'est le temps, il faut que j'essaye Dermago ». Elle va remplir le formulaire, puis par la suite, bien, il va y avoir la période de consultation qui peut durer entre 24 heures et une semaine, dépendamment du forfait qu'elle choisit. Et bien, puis finalement, à la fin de cette période-là, elle va recevoir un sondage de fidélisation et on va pouvoir recueillir ses bons commentaires et même lui envoyer des courriels personnalisés sur son problème. Alors, au niveau des impacts maintenant, vous nous avez donné 500 000 de budget et on l'a utilisé. La moitié s'en va en achat de mots-clés parce que c'est là que vous avez le plus de transactions et surtout du trafic d'excellente qualité. 100 000 $ vont aller dans les publicités sur YouTube. Et ensuite, on divise le 150 000 restant en 3. 50 000 en campagne d'influenceurs, 50 000 pour la création des codes QR et l'implantation dans les pharmacies du Québec, et 50 000 $ dans la création du contenu vidéo et dans l'optimisation du site web. Ce que ça va donner, ça, au niveau des indicateurs de performance, au niveau de la notoriété. On va aller chercher 2 millions de vues complétées sur YouTube de ces publicités-là. Ce qui va nous faire, avec un 1% de taux de conversion, 21 000 visites, et une conversion de 10% par la suite, 2100 transactions uniquement là-dessus. On va rajouter 1250 transactions qui vont être faites sur ce qu'on a basé comme 50 000 scans de code QR durant une année au Québec et 940 transactions qui vont être découlées des campagnes d'influenceurs en demandant leur nombre d'abonnés. Ensuite, il va y avoir 62 500 clics qui vont être faits sur Google à 3,5 taux de conversion. On l'a augmenté un peu par rapport à vos chiffres que vous aviez en ce moment, parce que vu que votre solution est encore mieux et encore plus pertinente, on est capable de l'augmenter un petit peu. Ça fait 2920 transactions pour un total de 7210 transactions de plus. Ajouté à votre 9107 que vous aviez déjà, ça va vous faire 16 317 transactions, donc une hausse de 55% des transactions, un petit peu plus que ce que vous nous avez demandé de 30% dans le code. Eh bien, tout ça, ces transactions-là vont faire des retombées de 2 018 000 $. Et on s'est d'ailleurs basé sur un panier moyen d'environ 140 $, la moitié, et 2 consultations par année pour les personnes, ce qui vous fait un ROAS de 4,01.
Et puis finalement, au niveau de l'échéancier, la création du contenu et l'optimisation du site web, c'est à faire au début. La campagne de mots-clés va commencer dès que le site web est prêt jusqu'au mois de décembre. Les campagnes vidéo sur YouTube, on veut les faire en 3 blitz parce que ça coûte beaucoup, donc on veut les faire en 3 blitz plus serrés de 1 mois chacun. La campagne d'influenceurs, on vous l'a mentionné, ça va être un influenceur à chaque 2 mois qui vont faire 3 posts à chaque fois. Donc, admettons, juin, juillet, après ça, août, septembre, ainsi de suite jusqu'à la fin. Puis finalement, c'est important de faire un suivi des performances parce que si jamais c'est une campagne à refaire, on va vouloir regarder comment ça s'est passé et peut-être optimiser pour la suite. Alors, dans le fond, ce que nous vous avons offert aujourd'hui, c'est notre stratégie de Dermago pour la santé de la peau et pour la santé de l'esprit. C'est d'aller rechercher ces gens, en fait, qui ont un besoin, au manque d'estime de soi et qui ont besoin de rapidité pour avoir un service de la bonne façon pour que vraiment Dermago soit partout dans la tête des gens comme étant le service technologique à jour, en fait, pour aller voir un dermatologue. Et en fait, les impacts de celle-ci, c'est, comme on l'a mentionné, d'avoir un peu plus que 4 au niveau du ROS de 4.1 et une augmentation des ventes encore plus que 30%. Alors, nous sommes prêts à maintenant répondre à vos questions. Sur le timer. Merci. C'est super, merci beaucoup. J'aimerais vous entendre sur la relation Dermago et la pharmacie. Donc, vous parlez des codes QR en pharmacie, vous avez les pharmaciens comme référent, comme point de contact important pour, dans le cadre de la campagne. Quel rôle ou quelle dynamique que Dermago entretiendrait avec les pharmacies qui accepteraient de faire l'affichage dans leur établissement ou d'avoir... En fait, oui, si je peux me permettre pour cette question, on veut, en fait, c'est sûr, offrir un montant d'argent pour avoir la publicité dans les pharmacies. Mais on aimerait ça aussi réduire on voit plein de gens aussi dans les pharmacies au Canada qui vont poser des questions aux pharmaciens, des petites questions, qui ont un problème de peau, puis ça fait qu'il y a beaucoup d'embouteillage dans les pharmacies, alors qu'il y a des gens qui veulent juste aller chercher leurs médicaments de la semaine. Donc, on pense que ça peut aider aussi les pharmacies, en fait, que si on met cette publicité-là, à place d'aller voir le pharmacien directement, pourquoi pas juste prendre directement le formulaire et offrir votre solution en ligne directement pour réduire un peu ce nombre de gens-là qui vont toujours voir le pharmacien puisque le dermatologue n'est pas accessible rapidement. Alors ça va pouvoir aider aussi considérablement. Nous savons aussi que Anne-Marie, par contre, elle ne peut pas être convaincue nécessairement ces nouvelles technologies, c'est inconnu, ça peut être difficile pour elle de faire confiance. Alors elle pourrait peut-être aussi aller prendre conseil à son pharmacien régulier pour savoir si elle le conseillerait et elle verrait en fait la publicité directement dans le Jean Coutu par exemple qui confirmerait que c'est une bonne compagnie à faire confiance. Je vois Non, mais c'est parce que je pensais, tu veux-tu comme... OK. En fait, vous avez mentionné dans quelques slides précédentes de prendre le email au début de la consultation pour des fins de retargeting et d'expérience client. Est-ce que vous pensez que le fait de demander de se créer un compte et de demander le email sans avoir une idée un peu du processus, que ça pourrait être un bloquant pour les patients? Et en fait, je pense que ça pourrait vraiment bien s'intégrer dans le parcours, dans le sens que les premières tactiques, en fait, c'est vraiment de faire connaître Dermago. Donc, quand Anne-Marie, en fait, va arriver sur le site, elle va connaître un peu c'est quoi la compagnie, elle a déjà une idée, en fait, des bienfaits que ça peut amener, etc. Et c'est pour ça qu'elle pourrait être plus encline, en fait, à justement laisser son courriel à ce moment-là. Ce qui est important lorsqu'on capture un courriel, pardonnez-moi, c'est vraiment de montrer les avantages. Donc, en fait, on le voit déjà, vous l'avez déjà bien fait sur le site, il y a un 10% sur la première consultation lorsqu'on donne les emails. C'est un peu la même chose, mais juste le déplacer en avant, parce que ça, après, ça va vraiment permettre après ça d'optimiser le recyclage. Bon, merci. L'autre question que j'avais, c'est vous poussez pour cibler uniquement le Québec. La notion est que les transactions actuelles sont déjà là. Comment vous voyez un déploiement pan-canadien? C'est une excellente question. En fait, avec le budget que vous avez donné et le niveau publicitaire aussi qui coûte quand même cher aussi sur les publicités Google et tout ça, on s'est concentré sur un marché québécois pour vraiment vérifier si la solution qu'on vous propose est complète et pleine à 100%. Nous, on pense qu'on l'est, mais il peut toujours avoir des petites pistes d'optimisation à la fin de l'année. Quand on va vouloir aller explorer le marché canadien par la suite,
c'est sûr qu'il va falloir mettre de l'avant encore plus les bienfaits de faire les choses à la maison, parce qu'il peut y avoir des valeurs et des croyances qui sont un peu différentes dans chacune des provinces. Alors bien sûr, vous avez déjà votre offre qui est en français et en anglais. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Il va s'agir de mettre le côté publicitaire aussi en anglais et d'aller viser peut-être les grands centres métropolitains. On pense à Vancouver, Toronto, Edmonton, Calgary, les grandes villes à l'extérieur du Canada en premier, parce que c'est là qu'il y a les plus grands bassins de population. Par la suite, s'étendre à tout le reste de la du pays qui est le Canada. Est-ce que vous pensez que pour faire le pont avec ce que Nicolas vient de dire pour une sortie plus canadienne, est-ce que vous pensez que les différentes provinces considèrent les actes médicaux en ligne de la même façon? Donc, est-ce que vous pensez que les consommateurs ont sensiblement la même perception de comment on peut rendre des services en ligne et comment vous adresseriez ça? Oui, c'est sûr que si on se base en fait sur ce qui se passe actuellement, vraiment c'est la grande majorité des sessions qui sont faites au Québec. Donc on voit que la réaction face à l'imago est vraiment très favorable au Québec, mais on est confiant que ça pourrait être aussi favorable dans le reste du Canada. C'est sûr qu'il faudrait faire en fait une analyse des marchés de c'est quoi concrètement les problèmes qui sont le plus dans chaque province, comment aller différemment. Les vidéos, ça peut être aussi les adapter. Donc oui, actuellement, c'est ça, c'est vraiment bien au Québec. Les utilisateurs sont adorés d'Ermago et on est confiant que oui, les utilisateurs aussi dans le reste du Canada vont pouvoir adopter ça avec la recherche pour rapide. La période de questions est terminée. Merci. Merci.
De l'agence Vortex Solutions, je suis directeur général. Valérie, je suis directrice marketing web chez Promotional Solutions. Salut, Jean-Philippe, fondateur de Drm. Vous l'avez devant vous depuis quelques instants. Et la question que vous avez sûrement sur le bout de vos lèvres, en fait, pourquoi un désert? Bonne question, je vous l'accorde. En fait, ce désert-là, il n'est pas anodin. Il est là pour une raison. Puis en fait, c'est pour démontrer l'état de sécheresse que n'importe quelle entreprise auront un jour ou l'autre à vivre. Que ce soit des problèmes d'approvisionnement, la baisse des ventes, la concurrence féroce ou même une pandémie qui paralyse le monde pendant 2 ans, chaque entreprise, comme la vôtre, vit des problèmes de différentes tailles. Effectivement, et c'est pour moi le 84% des entreprises d'ici qui jugent avec plus à risque à ce genre de problème si elles n'accélèrent pas dès aujourd'hui leur processus de transformation numérique. Face à une situation aussi aride, il peut arriver qu'on ne sache pas trop quoi faire, qu'on se sente un peu comme dans le désert. Mais heureusement, dans chaque désert, il y a une oasis. Un cours d'eau miraculeux et ressourçant qui nous permet de continuer à avancer et de surpasser tous nos problèmes. On est très heureux d'être devant vous aujourd'hui et je vous présente les collègues qui sont à mes côtés, Marianne, Jacob et je me nomme Mathieu. Et ensemble, nous sommes l'agence Oasis Numérique. Nous aidons les entreprises comme la vôtre à abreuver leur soif de créativité tout en les aidant à dépasser leurs objectifs. On est convaincus aujourd'hui d'avoir la solution béton pour vous et pour ce faire, laissez-nous vous montrer la voie vers votre Oasis. La voie en question, en fait, l'agenda qu'on va suivre plutôt aujourd'hui, on va faire un bref retour sur le mandat que vous nous avez confié pour être sûr de bien l'avoir cerné. Ensuite, une brève analyse, puisqu'on est conscient qu'on n'est probablement pas votre première de la journée. On va vous présenter notre stratégie qu'on a pour vous aujourd'hui, suivi d'un budget échangé pour finalement se laisser sur une conclusion. Le mandat, en tant que tel, que vous nous avez confié, était de générer du trafic sur vos plateformes dans le but d'acquérir de nouveaux clients. On l'a bien compris, et pour ce faire, on a pris en compte les différents objectifs que vous avez également donnés, qui étaient de communiquer la valeur ajoutée de votre entreprise, de générer des consultations web, ainsi d'augmenter la prise de rendez-vous en ligne. Alors, si on y va avec la petite analyse, donc bien sûr, vos forces, c'est l'accessibilité des services. Donc, c'est accessible à tout le monde, peu importe où ils sont, à quel moment dans la journée, c'est accessible à tous. Sinon aussi, la rapidité des diagnostics, c'est le choix du client de choisir en combien de temps il veut avoir son diagnostic, mais c'est super rapide, donc ça, c'est une force que vous avez. Et sinon, votre site web qui vient tout juste d'être fait, bien sûr, il est au bout du jour. Sinon, pour les défis, c'est sûr qu'il y a un prix plus premium. Mais ce qu'on va vouloir aussi avec le deuxième défi, ça va être vraiment de créer une relation de confiance avec les consommateurs pour leur montrer que, même au travers de l'écran, il peut avoir confiance en les dermatologues et il peut vraiment se fier à ça. Ensuite, si on y va avec les opportunités, bien sûr, la télémédecine gagne en popularité. Vous nous avez dit de ne pas prendre en compte tout ce qui était le contexte de la pandémie pour le futur, mais ça a été vraiment un avantage pour vous. Dans le fond, 91% des Canadiens sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont eue avec la télémédecine depuis 2020. Donc, c'est vraiment une opportunité en or pour vous. Puis aussi, la croissance du numérique dans toutes les sphères. Donc, le numérique prend encore plus de place dans notre cible. Pour les menaces, bien sûr, peut-être la sécurité des données. On l'a vu avec des entreprises, par exemple, Desjardins. Vous avez les données des clients et tout ça. Donc, juste leur dire que tout va bien aller, que tout est sécurisé sur votre site web pour les rassurer et pour que tout aille bien de ce côté-là aussi. Sinon, la dernière menace, ce serait l'habitude des gens à consulter en présentiel. Il faut vraiment leur montrer la valeur ajoutée de votre entreprise, puis leur montrer qu'en ligne, c'est parfait, puis ça revient au même que faire la consultation en présentiel. Donc, on aimerait vous amener une petite citation qui a été prononcée par Dr Dominique Anna, qui est présidente de l'Association des médecins spécialistes du Québec, qui dit en fait qu'avec des photos, des vidéos de bonne qualité, on peut vraiment faire un excellent triage de ce qui est bénin, de ce qui peut attendre et de ce qui est plus sérieux. Donc, c'est un peu pour montrer que l'industrie en ce moment se rend compte que c'est quelque chose qui est possible, qui est encouragé, parce que même la présidente de l'Association des médecins spécialistes du Québec a un peu mis son nom avec ça en disant c'est quelque chose qui peut être bien, c'est le futur et c'est quelque chose à explorer. Donc aujourd'hui, avant de vous présenter une stratégie pour répondre à votre mandat, c'est important de se poser un peu des questions sur notre cible, à qui on veut parler, qu'est-ce qui est plus important pour elle, qu'est-ce qui va la forcer ou la pousser à plus aller utiliser un service ou un autre. En fait, premièrement, il y a des freins.
Le plus gros frein qu'on voit, c'est beaucoup ne pas avoir de contact en personne. Donc pour 52,6%, le manque de contact avec un médecin lors de la télémédecine, c'est un peu ce qui les freine dans cette allée-là. Donc il faut vraiment leur montrer que malgré que c'est en ligne, il y a quand même un lien, un contact qui peut être fait, qui peut être super intéressant. Aussi, ils pourraient penser que ça va être un processus un peu compliqué, ils ne savent pas comment. Il faut démystifier un petit peu tout ça, puisque c'est en ligne, c'est peut-être quelque chose qui sont moins familiers. Les motivations, bien évidemment, on a tous déjà attendu dans les salles d'attente pendant assez longtemps. C'est un environnement des fois qui est un petit peu anxiogène, il y a plusieurs personnes qui sont là, c'est des moments un petit peu plus difficiles. Donc éviter les salles d'attente, être dans le confort de chez soi pour régler ces problèmes, c'est vraiment une motivation qui est forte par rapport à votre produit, en fait votre service. Puis aussi, évidemment, attendre un petit peu moins longtemps avant d'avoir un rendez-vous parce qu'on sait que les délais sont assez longs normalement pour voir un dermatologue en personne. On sait que 54% des personnes atteintes d'une maladie de peau souffrent d'anxiété et de dépression. Donc c'est vraiment une maladie qui est un peu plus stigmatisante, qui est un peu difficile à vivre. C'est quelque chose qui paraît beaucoup, puis que c'est difficile de vivre avec tout ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir par rapport à notre cible pour bien lui présenter des messages par dessus. Donc le constat qui ressort de tout ça, c'est que notre cible, elle sent un peu stigmatisée, elle est anxieuse à cause de ses problèmes de peau. C'est vraiment quelque chose de difficile pour elle. Fait que ce qu'elle cherche avant tout, ça va être un dermatologue avec qui elle va pouvoir avoir un lien de qualité. C'est vraiment ça aujourd'hui qu'il faut mettre de l'avant au travers de votre service, que malgré que c'est en ligne, on gagne en rapidité, mais aussi avec un lien de qualité avec le dermatologue. Donc, il y a à peu près un an, j'ai eu des graves problèmes de peau, j'avais beaucoup d'acné. Puis honnêtement, ce qui a été le plus difficile, bien sûr, ça a été de trouver un dermatologue, de trouver de l'aide à qui parler et tout ça. Mais une fois que j'ai trouvé ça, c'est sûr que moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans mon expérience avec mes problèmes de peau, ça a été ma confiance en moi. Je l'ai complètement perdue, puis j'avais jamais envie d'en parler avec mes proches et tout ça. Jamais j'aurais pensé un jour me présenter aujourd'hui devant vous. Donc, mais là, aujourd'hui, je suis vraiment fière d'être là et je suis confiante de vous présenter notre stratégie « On se met dans votre peau ». Donc, ça va être vraiment au-delà, ça va être de prouver à nos consommateurs que c'est au-delà d'un service rapide, c'est au-delà d'être un service rapide, accessible et sécuritaire. Dermago, c'est un service de télémédecine qui se met à la place de ses patients, qui est là pour ses patients. Donc, voilà un petit peu où on s'en va avec notre tactique. Au niveau en fait, de stratégie de se mettre dans votre peau, on a défini ça en suivant le tunnel de conversion, soit la notoriété, considération, conversion et la fidélisation. Et à droite, vous pouvez voir les différentes tactiques qu'on s'apprête à vous présenter dans les prochains instants. Donc, si on y va avec, on va commencer par la notoriété pour vraiment faire connaître à notre cible le service que vous offrez. Donc, encore, on va faire des publicités de vidéos sur YouTube nouveau et ici, tout.tv. Donc, ça va être des petites vidéos, par exemple, 5 vidéos de 15 secondes, donc des petites annonces qu'on va voir entre les émissions et les vidéos. Puis, ça va être des témoignages d'utilisateurs qui ont déjà utilisé Dermago, donc qui vont expliquer un petit peu comment ils ont vécu ça, puis comment ils ont reçu l'aide, puis comment tout le processus a été. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se mettre dans la peau des utilisateurs. Puis, bien sûr, toutes ces publicités-là, ça va être sous un ton plus émotif et rassurant pour vraiment venir démystifier tous les problèmes de peau. C'est normal, tout le monde en a des problèmes un jour ou l'autre, puis, tu sais, vraiment rassurer les gens qu'on est là pour vous, puis on va vous aider, même au travers des ordinateurs. Donc, bien sûr, pour cette tactique-là, qu'est-ce qu'on va regarder du côté des indicateurs de performance? Ça va être l'écoute des publicités, également les taux de clic, puisqu'il va y avoir des taux de clic directement vers votre site web, bien évidemment. Donc ensuite, toujours en notoriété, on aimerait vous proposer des bannières web de façon contextuelle et programmatique. Donc contextuelle, plus sur ce qui est des sites en lien avec les problèmes de peau. Donc souvent, quand on a un problème, puis que c'est un peu difficile de voir un dermatologue, on va essayer de faire des recherches en ligne, on va voir qu'est-ce qui se trouve sur des blogs, s'il y a des solutions un peu miracles, alors que souvent la solution, c'est vraiment d'avoir une consultation. Également, en programmatique, on peut faire du géofencing, des cliniques de dermatologie. Donc, on va être en mesure, avec les publicités numériques sur mobile, d'aller cibler des gens qui ont visité des cliniques de dermatologie et peut-être qui ont associé cette visite-là avec un long temps d'attente, avec un service quelconque, puis leur montrer la publicité pour montrer qu'à l'avenir, ça pourrait être fait sur le web parce que votre entreprise se met dans votre peau.
Également, ça serait super intéressant de faire selon les recherches effectuées. Donc, on le voit ici, adapter, que ce soit de l'eczéma, du psoriasis, essayer de venir vraiment personnaliser super précisément la bannière qui va être montrée pour que les gens se sentent personnalisés, qu'ils se sentent vraiment écoutés déjà, même au travers de des bannières. Également, on voit ici, il y a deux appels à l'action différents. L'objectif, pourquoi on vous montre ça aujourd'hui, c'est vraiment pour s'assurer de faire du A/B testing dans toutes les bannières pour être certain d'augmenter la performance, de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, est-ce que c'est un sitier qui est plus court, plus long? Ça va être vraiment important pour nous dans toute cette campagne. Également, on aimerait faire du ciblage selon la température. On sait que que ce soit le chaud, le froid, c'est souvent plus difficile pour la peau. Ça peut mener à certaines situations. Donc, on aimerait aussi faire du ciblage selon la température pour s'adapter à la température qu'il fait à l'extérieur, donner des petites mises en garde, montrer que Dermaco est proactive au niveau de ses conseils. Donc, ce qu'on va regarder dans les indicateurs de performance, évidemment, le taux de clic, on veut amener du trafic avec ces bannières-là. C'est vraiment de la notoriété pour que les gens soient intrigués, se rendent compte que la bannière parle un peu de leur situation, puis qu'ils soient intéressés de voir c'est quoi les offres de services en télémédecine et également les impressions pour que votre marque se mette de l'avant. Enfin, notre dernière tactique qu'on propose aujourd'hui en notoriété, en dont on est très fiers, en fait, c'est les kiosques qu'on veut implanter dans certains endroits chauds où est-ce qu'il va y avoir un fort achalandage. Ces kiosques-là, ils vont être là pour afficher un message empathique, où est-ce que les gens vont pouvoir se reconnaître avec plusieurs problèmes, que ce soit des personnes qui souffrent de calvitie, d'autres personnes qui font d'eczéma. Bref, on veut mettre de l'avant plusieurs problèmes qui peuvent être vécus de la part de toute votre clientèle. Comme j'ai dit, des endroits forts achalandage. Puis pour attirer les gens vers ce kiosque-là, on propose de faire un petit tirage de produits, tirage de services pour venir les interpeller parce qu'on sait que le taux d'attention en fait est très difficile à aller chercher chez votre clientèle, donc ça viendrait les stimuler. Autre chose qu'on aimerait ajouter à ce kiosque-là, c'est un kiosque qu'on propose de faire de façon personnalisée, mais ce qu'on aimerait surtout ajouter, ce sont les puces NFC dans ces kiosques-là. Puces NFC, si vous êtes un petit peu moins à l'aise, aussi que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, c'est en fait le même genre de système qui se trouve dans les téléphones cellulaires, votre carte de crédit avec le PayPass. Bref, c'est quelque chose qui interagit avec les téléphones intelligents, donc chaque utilisateur, chaque client qui va se promener avec leur téléphone, parce qu'on sait que les téléphones, les téléphones mobiles en fait, c'est très utilisé de la part de votre clientèle selon les données que vous avez données. Mais bref, les téléphones intelligents vont pouvoir être rapprochés de ces puces-là, qui vont permettre de rediriger vers votre site web, puis rediriger vers les endroits, les pages que vous voulez les diriger sur votre site. Encore une fois, si on va regarder, ça va être le taux de clic et l'impression pour voir le taux de performance de cette tactique-là. Maintenant, si on évoque les blogs, on sait que vous avez déjà une belle section sur votre site web, mais on aimerait ça en ajouter une vraiment avec des témoignages qu'on appellerait les témoignages à fleur de peau. Donc vraiment, des clients qui témoignent leur expérience pour permettre aux lecteurs de se mettre dans leur peau, de vraiment s'ouvrir, expliquer ce qui est arrivé. Bien sûr, ça, on faudrait engager des rédacteurs techniques spécialisés en santé pour aider, bien sûr, les gens à rédiger leurs témoignages. Donc, c'est ça. Puis sinon, aussi, on avait pensé à Narcity pour l'amplification de l'un des articles. Donc, c'est ça. Puis, parce que, bien sûr, Narcity se retrouve un petit peu dans plusieurs villes à travers le Canada. Donc, ça va être vraiment être parfait pour aller mettre ça de l'avant. Puis aller montrer à vos clients que vous avez un nouveau blog sur votre site web. Donc, pour les indicateurs de performance, ça va être bien sûr la lecture des articles. Ensuite, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, le marketing d'influence. Donc, qu'est-ce qu'on avait pensé de ce côté-là? C'est vraiment l'authenticité. Donc, on avait pensé à 3 personnes, dont une influenceur qui est de Montréal et 2 influenceurs qui sont de Toronto, deux endroits qui sont vraiment... qui sont vraiment populaires auprès de vos consommateurs, désolé. Donc, on veut de l'authenticité, on veut du vrai. On sait déjà que ces influenceurs-là parlent souvent du bien-être de leur peau, puisqu'ils ont, par exemple, Alexandra Larouche, je me suis souvent mis vraiment à sa place parce qu'elle avait des problèmes d'apnée elle aussi. Donc, c'est sûr que si dans sa story, j'avais vu passer, par exemple, une story qui explique qu'elle a utilisé vos services, c'est sûr que je m'aurais intéressée à tout ça. Donc, ça va être, par exemple, des stories et des reels sur Instagram qui expliquent comment ils ont fait ça, puis ils témoignent leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont aimé, comment ça a été, combien de temps ça a pris, tout ça. Donc, c'est ça. Et aussi, il y aurait une redirection directement sur votre site web. Pour les indicateurs de performance de cette tactique-là, qui est le marketing d'influence, ça va être l'engagement sur les publications des différentes influenceuses et le trafic sur votre site web, puisqu'ils vont
directement mettre le lien de votre site pour prendre des rendez-vous. Donc ensuite, on a vu dans les données que vous avez fournies que le référencement web, c'est déjà quelque chose que vous faites un petit peu, qui vous donne quand même des résultats assez intéressants. Donc on ne peut pas passer à côté de cette tactique-là aujourd'hui en conversion. Donc on parle notamment du SEO, venir s'assurer que toutes les pages sont bien optimisées. Donc on parle notamment de vitesse d'ouverture, également les mots-clés utilisés dans vos articles actuels, mais également dans les nouveaux articles de blog que ma collègue vous a si bien présenté tout à l'heure. Également, tout ce qui est lien interne, lien externe, aller chercher dans l'industrie des gens qui pourraient donner, exemple, des liens par rapport à tout ça. Également, pour ce qui est du SEM, de l'achat de mots-clés, par rapport aux problèmes de peau, aux soins dermatologiques, aux cliniques dermatologiques privées. Donc, des gens, peut-être qui se demandent, j'ai un petit problème à la peau qui commence à avoir, qu'est-ce que ça pourrait être? Aller chercher ce genre de mots-clés-là, parce qu'ensuite, avec les articles qui vont être mis de l'avant, dans le fond, ces articles-là pourront répondre à leurs besoins, puis vraiment établir votre entreprise comme un leader dans ce milieu-là, quelqu'un qui répond bien aux questions. Puis après, si consultation nécessaire il y a, ben, il est déjà sur votre site, il est prêt à s'informer un petit peu plus sur les services de télémédecine que vous offrez. Également, vous voyez ici le fameux Google, mais également Ecosia, qui est un réseau social qui plante des arbres lors de chaque recherche. Donc, on aimerait bien qu'un certain montant du SEM soit mis dans ce moteur de recherche-là pour un petit peu planter des arbres en même temps que les gens font des recherches sur votre entreprise. Donc, les indicateurs de performance pour le référencement web, on va regarder évidemment le taux de clic. Donc, ce qu'on veut, c'est des gens qui vont arriver sur votre plateforme qui est très bien faite, qui donne beaucoup d'informations, parce que l'objectif, c'est de mettre de l'avant vraiment les services que vous offrez, la valeur ajoutée que ça a et le lien de confiance qu'on peut avoir avec son dermatologue. Évidemment, le trafic généré et puis les consultations réservées. On arrive en conversion, on veut quand même être en mesure de traquer les consultations qui vont avoir été réservées par la suite. Maintenant, au niveau des initiatives de fidélisation, les clients, en fait, rendus à cette partie, c'est là que c'est important, puisqu'ils doivent se sentir accompagnés, puis ils doivent sentir que vous êtes toujours présent pour eux. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, comme initiative, c'est tout simplement des remerciements pour commencer, parce que qui n'aime pas se faire dire merci et à la prochaine. Donc, ça va être des remerciements qui vont être après consultation, donc après qu'ils aient profité de vos services, vous allez les rejoindre pour les remercier de ça. Par la suite, il va y avoir un programme de référencement pour les inciter à les clients passés, les inciter à eux-mêmes à aller chercher d'autres clients pour vous, donc promouvoir de vos services, parce que si vous avez, on est conscient que vous desservez très bien votre clientèle, donc s'ils sont satisfaits, il y a de bonnes chances qu'ils passent le mot. Donc il va y avoir le programme de référencement. Puis ce qu'on trouve intéressant également, ça serait d'envoyer des échantillons gratuits, comme les crèmes pour la peau, les nouveaux produits que vous pourriez avoir de votre côté. Par exemple, un client qui est passé chez vous pour traiter de l'eczéma, peut-être qu'il y aurait une nouvelle crème qui serait intéressée, mais qui n'aurait pas nécessairement la chance de connaître. Donc vous, envoyez un petit échantillon de cette crème-là pour qu'il puisse l'essayer et qu'il puisse rester proche de vous. C'est une belle façon, en fait, de les rejoindre et de les satisfaire dans ce processus-là. Au niveau des indicateurs de performance, on va regarder un peu les clients qui réutilisent les services de Dermago, à savoir est-ce que c'est le code promotionnel a fonctionné, puis est-ce qu'ils ont été satisfaits de vos services. Maintenant, pour aller plus loin sur votre site web, on avait pensé peut-être, on a regardé le processus, dans le fond, quand quelqu'un était pour s'inscrire pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue. On aimerait ajouter peut-être une petite section ton dermatologue pour vraiment venir créer le petit lien de « Ah, je connais qui me donne des conseils et tout ça ». Donc vraiment, pour favoriser un lien malgré le contenu plus asynchrone du service. Donc par exemple, une petite vidéo de présentation, des informations sur les spécialisations du dermatologue, vraiment pour venir créer le lien de confiance qui manque parfois avec l'asynchrone, puis pour venir créer le lien de confiance. Donc, d'une perspective de développement durable, c'est quelque chose de super important pour nous au niveau d'Oasis. Donc, on vous a déjà parlé d'Ecosia, qu'on utiliserait en partie pour le SEM et aussi qu'on a utilisé pendant notre résolution. Donc, on doit avoir tout à l'heure planté un petit demi-arbre au moins dans nos recherches en ligne pendant la présentation. Également, la publicité vidéo qui vient un petit peu démocratiser le fait de parler de ces problèmes de peau. C'est quelque chose en ce moment qui est plus difficile à parler. Donc, en mettant de l'avant des témoignages, on vient vraiment démocratiser le fait d'en parler, d'aller chercher de l'aide. Puis si tout ça est associé à votre marque, c'est vraiment positif. Également, pour tout ce qui est équipement informatique, s'il y a un changement d'équipement informatique qui se fait, nous, on trouve super intéressant de revaloriser ces ordinateurs-là, ces appareils-là, en les donnant à OPEC, qui est une entreprise qui récolte des ordinateurs pour les donner à des écoles, à des lieux un petit peu plus défavorisés. Donc, c'est quelque chose à réfléchir dans le futur s'il y a un rafraîchissement, par exemple, de votre flotte d'ordinateurs.
Également, on conseillerait peut-être un don à l'Association canadienne pour la santé mentale du Canada, puisque c'est quelque chose qu'on touche depuis tout à l'heure avec le côté un petit peu plus stigmatisant des problèmes de peau. On peut passer très rapidement sur le budget. Donc, le plus gros poste de dépenses serait bien entendu le kiosque et la publicité vidéo. Si vous avez d'autres questions, on pourrait revenir à la période des questions. Pour ce qui est de l'échéancier, également, on va regarder tout à l'heure, on a un plan d'un an avec différentes périodes de production. Donc, pour conclure, aujourd'hui, on vous a présenté la stratégie « On se met dans votre peau », quelque chose qui vient vraiment parler à notre cible. Puis, je vous rassure, ce que vous venez de voir, c'est pas un mirage. Vous avez bel et bien l'oasis numérique devant vous. On est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Petite question concernant les kiosques. Pouvez-vous m'en dire plus? Comment vous voyez ça, là, les kiosques? En fait, le but des kiosques, en fait, c'est de les placer dans un endroit stratégique où est-ce qu'il va y avoir un fort achalandage de votre clientèle cible. On peut penser à des centres d'achat, on peut penser à d'autres centres où est-ce qu'il y a des activités qui se passent, qui pourraient les intéresser. Mais ces kiosques-là seraient vraiment mis en place pour, de un, vous donner de la visibilité, que vous puissiez faire de l'affichage sur les différents traitements que vous offrez. Ça donnerait également la chance aux clients, comme j'ai dit tantôt, de pouvoir scanner, aller sur votre site et pouvoir en apprendre davantage. Il n'y aurait pas d'employés ou rien à ces kiosques-là, ça serait quelque chose en fait, ça serait, comment je dirais, ça serait à eux de se déplacer et de scanner. Donc, ils seraient laissés un peu à eux-mêmes dans ce processus-là, mais beaucoup d'informations pourraient être disponibles dans la zone d'affichage sur ces kiosques-là. C'était beau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un gros merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.
Architecte Solution. Directeur général. Valérie, je suis directrice marketing web à l'agence. Jean-Philippe, fondateur de Drm. Enchantée de vous rencontrer. Donc, Quand vous êtes prêts. Parfait. Donc, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon agence, qui s'appelle Agence Communico, composée de moi, Raphaël, mon collègue Jonathan et ma collègue Eve, on a tous entendu parler de nos grands-parents, de nos parents, comment être bien dans sa peau. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à ce petit slogan qu'on entend souvent. Donc, le plan de présentation aujourd'hui, on va commencer avec le mandat, les objectifs, nos solutions face au mandat, l'échéancier, un retour sur l'investissement, on va montrer comment on va faire pour réussir à faire un retour sur notre investissement, du budget que vous nous avez donné, qu'on va vous présenter aussi, et nos indicateurs de performance de nos solutions. Donc, le mandat et les objectifs. Le mandat que vous nous avez donné, c'est d'étoffer la clientèle de Dermago que vous avez présentement par l'entremise d'une combinaison de stratégies numériques afin qu'elles soient innovantes et authentiques, sachant que le clientèle cible que vous avez présentement se retrouve entre 25 et 44 ans, qui, ces personnes-là, éprouvent une ou plusieurs difficultés de problèmes dermatologiques. Merci. Donc, les objectifs sont de partager la valeur ajoutée que vous avez de Dermago, excusez-moi, et ces technologies. Vous voulez atteindre un ROA d'un minimum de 4.0 et vous voulez augmenter votre prise de rendez-vous et de services de 30% au cours de 12 mois, donc sur un an. Donc, les pratiques de Dermago, vous, en fait, vous êtes une entreprise, comment je pourrais dire, quand même très exceptionnelle et bien située dans la pandémie en ce moment, sachant que vous en avez plein de banques, peu importe, vous êtes une entreprise complètement asynchrone. Donc, on peut travailler comme n'importe quand. Et vous avez 3 valeurs. Ces 3 valeurs, ces 3 piliers sur lesquels on s'est basé pour nos solutions numériques. Ouais, donc, 4 valeurs, correction. Excusez-moi, 4 valeurs. Donc, la première, vous avez une accessibilité universelle des soins. Vous avez une sécurité des données personnelles, sachant que les gens qui s'inscrivent, les informations personnelles sur le web, c'est important à retenir. Et en troisième lieu, vous avez une facilité d'utilisation de la plateforme sur un cellulaire, un laptop, une tablette. Et l'offre de service est assez rapide. Donc, la mission, bien important à rappeler, à vocation sociale, de rendre accessible un dermatologue sans contrainte. Alors, on s'est basé sur ces 4 piliers-là pour être en mesure d'élaborer nos solutions numériques. Donc, d'abord, on a été capable de vérifier qu'est-ce que c'était la problématique. Je vous explique, on l'avait bien vu, sur une période de 54 jours, donc entre le 1er janvier et le 23 février 2022, il était en mesure de vérifier, en fait, sur la plateforme, le nombre d'utilisateurs qui se rendaient aux prochaines étapes. Donc, on voit d'abord à l'étape 5 qui entre les informations, on a 1414 personnes qui se sont rendues. Ensuite, à l'étape 6 du processus, donc de choisir le plan de paiement, on a 1238 %, ce qui équivaut à 87 % des utilisateurs qui ont passé à la prochaine étape. Toutefois, entre l'étape 6 et l'étape 7, donc entre le choix et ensuite le paiement, il y a seulement 400 personnes qui se sont rendues, donc ce qui équivaut à 32,3 %. Donc, on est en mesure de vérifier en fait, que la problématique, c'est de faire en sorte que les gens qui passent et choisissent le plan fassent le paiement et prennent une consultation par la suite. Donc, pour être en mesure de vérifier ça, voici les changements d'abord qu'on propose sur le site web et l'utilisation qu'on dit le user-friendly. Donc, au niveau de l'étape 5 du processus, qui est la page de confirmer les informations. Ce qu'on veut, c'est mettre en place une nouvelle sous-section qui s'appelle les préférences de consultation. Donc, on voudrait ajouter une section qui permet de sélectionner la langue de préférence. On voudrait pousser un peu plus loin sur un processus de 1 an et se rendre à être en mesure d'offrir des consultations à des gens qui parlent espagnol, mandarin, cantonais et punjabi, qui sont en fait des langues les plus parlées au Canada suite au français et à l'anglais.
Puis on retrouve d'ailleurs le Punjabi là, majoritairement à Vancouver, à Edmonton et à Calgary, là, qui est vraiment des places importantes du Canada là, où il y a une très grande population et une population immigrante d'ailleurs. Ensuite, on veut ajouter là, un professionnel de la santé là, qui est en mesure de sélectionner le genre. Donc, selon certaines restrictions culturelles ou religieuses, on pourrait vouloir que ce soit seulement une femme ou seulement un homme qui soit en mesure de consulter les photos posées, peu importe selon l'endroit du corps qui est, qui est sélectionné. Donc, on choisirait femme, homme ou aucune préférence, donc peu importe là, soit l'infirmière clinicienne ou encore le dermatologue. Puis finalement, on ajouterait une dernière sous-section de cette sous-section, qui serait comme une section là, encore commentaire. Là, donc, s'il y a des demandes là, qui permettraient aux patients là, de se sentir plus en sécurité ou encore là, vraiment plus à ses aises de poursuivre la consultation et de se faire vérifier de façon asynchrone. Parce qu'en fait, on partage des informations, là, comme on l'a mentionné plus tôt, qui sont, qui sont des informations plus sensibles. Deuxième modification qu'on offre, c'est sur l'étape 6, donc la modification de l'offre de service. Au niveau du plan de consultation, on voudrait en fait retirer la contrainte géographique qui admet uniquement les patients du Québec pour admettre au niveau du Canada complètement pour aller chercher justement là, tous les gens qu'on avait mentionnés qu'on irait récolter par l'offre de langue qui était majoritairement parlée au Canada. Puis, on voudrait finalement offrir un petit rabais sur la première consultation qui agit comme un incitatif. Donc, la consultation est seulement offerte au niveau de la consultation de l'infirmière praticienne et représente 15% de valeur. Donc, basé sur les modifications qu'on veut vous offrir de mettre en place, on va sortir 2 stratégies numériques. On va d'abord sortir de votre zone à l'aise, en fait, là, au niveau des contenus Reels pour Instagram. Donc, je vous reviens tout de suite après là, avec un peu plus d'informations. Donc, en fait, là, les Reels, ça va stimuler une certaine viralité du contenu. On va miser sur des réactions qui sont dites organiques des utilisateurs de la plateforme. Puis sur le contenu, en fait, on va lui donner un aspect qui est très éducationnel et qui va rendre les gens là, beaucoup plus à l'aise avec l'entreprise. Donc, ça va permettre à Marco de lui offrir une visibilité là, et de devenir la référence en matière de consultation dermatologique. La deuxième stratégie, c'est de faire des placements monétisés, Facebook, Google et Instagram. Donc, on veut partager l'information de cette promotion de 15%-là et avec la consultation avec l'infirmière. Donc, tout ça de façon sponsorisée. Donc, comme je vous dis, on vous sort un peu de votre zone de confort. Au niveau d'Instagram, 71% des utilisateurs ont entre 18 et 35 ans, qui vient d'ailleurs rejoindre là, notre clientèle cible. Puis, on va mettre en place des Reels, en français des réels. Donc, c'est une courte vidéo d'une durée entre 10 secondes et 1 minute. Et nous, en fait, là, on peut retrouver de tout sur Instagram, éducationnel, des tendances, un peu plus à la mode, et être en mesure là, de stimuler la curiosité de la clientèle. C'est quelque chose qui est très bref, on continue à regarder là, sans arrêt. Alors, si vous êtes pas comme moi, en fait, vous ne connaissez peut-être pas Dr. Pimple Popper. En fait, c'est une grande médecin, dermatologue des États-Unis qui a déjà une chaîne YouTube depuis 10 ans. Puis elle filme ses interventions médicales. Elle a d'ailleurs 6,98 millions d'abonnés sur YouTube et 4 millions d'abonnés sur Instagram. Et il y a très peu de personnes qui sont en mesure d'offrir des vidéos qui sont dites très addictives, on va se le dire, de tous les types. Là, on a en bon québécois, pétage de boutons. On a aussi des vidéos où est-ce qu'on va aller voir là, des chirurgies là, qui sont un petit peu plus avancées et qui sont super intéressantes. Toujours à contenu éducationnel, et il y en a qui regardent ça juste pour le plaisir parce que c'est super fascinant et c'est très curieux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'être en mesure, en fait, d'engager quelqu'un qui va être un gestionnaire des réseaux sociaux et qui va être en mesure, alors, là, d'aller publier des vidéos comme ça. On comprend que vous êtes asynchrone, mais avec la mise en place d'une nouvelle personne, on sera en mesure de faire des liens avec les patients
et de vraiment offrir là, du nouveau contenu justement par rapport à ce qui est traité. Et c'est éducationnel, mais ça permet également aux gens de se sentir beaucoup plus à l'aise avec les procédures et de voir comment fonctionne le processus complet d'aide. Donc, une fois que vous nous envoyez vos photos, on est en mesure de vous aider de telle façon et de voir surtout des résultats parce que des fois, les gens ils disent « Ah, ben, je sais pas si je vais être capable de m'en débarrasser », surtout des problèmes de peau comme ça. Deuxième point positif, c'est qu'on va être en mesure d'aller chercher des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient des problèmes de peau. Donc, on vient de leur créer un problème, ben, il y avait déjà le problème, mais leur créer un besoin de se faire régler le dit problème parce qu'ils vont être en mesure de vérifier et de voir là, toutes les conditions qui sont possibles et de faire « Ah, mais en fait, moi j'ai ça et je suis capable de le traiter ». Pour la prochaine stratégie, c'est le contenu qui est sponsorisé. Donc, on va y aller sur des Google AdWords, on va monétiser certains mots. Donc, lorsqu'on va rechercher sur Google là, des mots qui pourraient être liés, bien, on va faire en sorte que Dermaco sorte en premier. Donc, on va le voir qui va rejoindre là, une énorme clientèle, puisque lorsqu'on va faire des recherches, les gens qui ne connaissaient pas l'entreprise vont être en mesure de quand même s'y référer. On va également mettre des publications sponsorisées sur Meta, Facebook et Instagram, pour une stratégie de publicité. Donc, on va vraiment axer là, la promotion sur le 15% de rabais offert lors de la première consultation. Puis, en fait, ce 15%-là, ben, ça va vraiment stimuler parce que c'est un incitatif. Et même si tous ces gens-là ne vont pas nécessairement prendre une consultation, il va y avoir un énorme trafic sur le site web et ce qui va faire en sorte que l'algorithme va vraiment rouler et va faire en sorte que Dermaco va sortir encore plus rapidement sans même avoir besoin de mettre autant d'argent qu'au début. Alors, je laisse mon collègue faire la suite au niveau de l'échéancier. Donc, du côté de l'échéancier, nous avons opté pour un modèle en 3 phases parce que c'est un modèle qui répondait vraiment aux besoins de la cause là, pour l'établissement de nos stratégies. Dans le fond, les 3 volets sont à court terme, moyen terme et long terme. Le premier volet est donc de la semaine 1 à la semaine 8. Dans le fond, en premier lieu, il y a la mise en place de la page Instagram, les publications quotidiennes de vidéos, de photos et de réels. En deuxième lieu, la modification du formulaire d'inscription en ligne pour accéder au service. Puis ensuite, la planification des promotions sponsorisées. Dans le fond, la première phase, c'est vraiment l'établissement, la mise en place des stratégies. Du côté du moyen terme, donc les semaines 9 à 44, on peut y retrouver le suivi, mais un suivi étroit des données analytiques du rendement publicitaire. Ensuite, le suivi du rendement financier, parce que oui, le service, c'est un service du milieu de la santé, mais il faut tout de même rester, faut tout de même assurer la viabilité et la profitabilité là, des activités d'entreprise. Puis finalement, la supervision des ressources humaines à l'interne, en raison de la modification, des modifications de l'offre. Parce que tout ce qui rime avec modification de service ou d'offre au sein de l'entreprise rime aussi avec la réticence au changement, avec l'adaptation. Donc, du côté des ressources humaines, c'est là aussi quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté. Ensuite, la troisième phase, donc le long terme, les semaines 45 à 52, il y a premièrement de rester à l'affût des nouvelles technologies et des nouveaux canaux de communication pour assurer la viabilité des stratégies. Dans le fond, on est en 2022, les canaux de communication changent continuellement. Nous, en raison de notre clientèle qui est de 25 à 44 ans, nous avons opté pour Facebook, Instagram. Par contre, si la clientèle cible avait été plus jeune, on aurait pu aller avec TikTok, qui est un nouveau canal de communication, qui est là, ça fait moins longtemps. Donc, c'est vraiment de rester à l'affût de qu'est-ce qui est utilisé par la clientèle cible. Ensuite, c'est d'effectuer une évaluation de rendement à propos des stratégies numériques proposées. Donc, encore là, c'est simplement de s'assurer que les stratégies sont encore adaptées aux besoins de la cause. Pour le retour sur investissement, le ROI actuel est de 1,91%, tandis que l'objectif est à 4,0%. Avec la conversion du trafic en client par la modification de l'offre, donc dans le fond avec nos stratégies de marketing numérique, nous avons confiance là, que l'indice de vente en display qui est à 0,04%, puis en social qui est à 0,18%, pourrait
voir leur déficit corrigé, puis permettre d'aller chercher un ROI de 4,0%, même voire plus. Parce que c'est certain qu'avec des stratégies de marketing numérique, le display et le social auront, dans le fond, nos stratégies auront certainement un impact sur ces deux indices de vente. Pour les indicateurs de performance, il serait vraiment judicieux et intéressant d'analyser le nombre de clics par publicité qui ont mené à la landing page sur une période de 14 jours. Le 14 jours est une période type. C'est certain qu'elle peut être modifiée, mais c'est tout de même, ça permet de ne pas juste avoir une semaine, parce qu'avec seulement 7 jours, peut-être qu'il y a une journée fériée, une tempête de neige, quelque chose, ça peut vraiment influencer le trafic sur une page web. Donc, avec le 14 jours, c'est possible après ça de regrouper, dans le fond, de comparer les différentes périodes. Donc, c'est assez judicieux d'y aller avec une période de 14 jours. Ensuite, le nombre de transactions effectuées avec la promotion du 15% de réduction sur une période de 14 jours. Puis, le nombre de réactions sur les Reels Instagram, donc les j'aime, les commentaires et les partages. Dans le fond, ce sont tous des indicateurs qui permettent de voir, dans le fond, d'aller déceler les potentielles victoires de nos stratégies. Donc, sans oublier le développement durable, qui est un aspect quand même assez important, donc l'environnement, le social et l'économique. Donc, dans l'environnement, Drm est une entreprise qui ne nécessite pas de papier, donc une très grande absence de matière résiduelle. Tout se fait en ligne, la beauté de la technologie maintenant. Et les gens n'ont pas besoin de se déplacer, donc pas d'événementiel, d'autant dans l'autobus ou en voiture. Les gens sont dans le confort de chez nous. On peut même avoir avec le télétravail. C'est parfait, les gens sont au jauge. Du côté économique, en fait, on va désengorger le réseau public de la santé puisqu'on fait un premier tri quand on fait la consultation en ligne avec Drm. Donc, les gens qui vont répondre à un client, est-ce que sa problématique qu'il a en ce moment est assez urgente, qu'il doit se déplacer dans un hôpital, ou Drm pour répondre à la demande avec une prescription ou la situation. Et en fait, le dernier volet, le social, on satisfait les besoins de toute la clientèle confondue. On respecte les restrictions, des patients des différents groupes sociaux. On vous le mentionner dans les informations, on respecte tout ce qui est ethnicité et religion. Ensuite, du côté du budget qui est alloué, donc 500 000 $ annuellement. En le respectant, nous avons établi ces montants-là. Dans le fond, nous recommandons d'embaucher un gestionnaire des réseaux sociaux avec un salaire annuel de 65 000 $. Ensuite, les frais de modification du site web, donc pour la plateforme d'inscription, pourraient représenter 1 500 $. Il s'agit d'une activité qui est tout de même faite qu'une seule fois, mais à moins qu'il y ait des adaptations soient nécessaires par la suite. Ensuite, les frais de création de contenu sont estimés à 2 000 $, Google AdWords à 12 000 $, la monétisation des publications sur Meta à 9 500 $, le rabais promotionnel de première consultation à 110 000 $. Dans le fond, ça, c'est la réduction qui est offerte aux usagers lors du déboursement de la première séance. Puis l'élargissement de l'offre de consultation d'infirmières praticiennes sur la totalité du territoire canadien qui est représenté par un montant de 300 000 $. Dans le fond, de ce côté-là, c'est d'engager, d'embaucher des ressources humaines qualifiées qui rencontrent les critères de sélection pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, que ce soit par les critères linguistiques ou par les critères professionnels, les autres professionnels. C'est ça, dans le fond, ça représente 300 000 $. Donc, en conclusion, nos stratégies de marketing numérique ont vraiment été élaborées en fonction des 4 valeurs d'entreprise. Puis,
on juge qu'avec avec ces stratégies-là, le ROI pourra augmenter, puis la clientèle et les profits aussi se verront là, augmenter à leur tour. Mais c'est certain que il faut aider les citoyens, dans le fond, les gens qui ont besoin du service. Mais je pense qu'on peut le dire, l'important c'est d'être bien dans sa peau. Merci. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, le coup d'espoir sur le rabais du 15%, je voulais voir pourquoi 15, on a déjà 10, pourquoi, est-ce que la sensibilité au prix, parlez-moi du prix des services de travail. En fait, si je peux me prononcer, à la base, on s'est dit, on a regardé avec 50%, mais en faisant un retour sur l'investissement, puis on voulait bien atteindre le 4.0, ça n'était pas représentatif. Je ne te dis pas qu'à long terme pour l'entreprise, avec toutes les démarches qu'on veut entreprendre, ça ne pourrait pas changer, mais sachant que ça peut être très coûteux des dermatologues, puis de tout ce qui l'englobe, ben, c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur seulement le 15%, sur les taxes là, dans tout ça. Puis, ça représente également un bon incitatif là, pour les gens qui savaient qu'il y avait un problème et qui l'enduraient depuis longtemps et qui le repoussaient. Donc, le 15% vous fait juste donner le go pour y aller puis finalement prendre la décision de prendre une consultation au lieu de le prendre à plein prix. Puis, au final, je veux dire, on est aussi dans une clientèle qui aime l'instantané, la promotion, l'idée d'avoir fait une bonne deal. Donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'on a mis ça en place. Je suis pas sûr d'avoir compris la stratégie des infirmières. Ils vont faire quoi, les infirmières? Vous voulez parler au niveau de l'acquisition de nouvelles infirmières? Oui, exact. Ben, dans ce cas-là, dans le fond, c'est simplement pour avoir des ressources humaines. Dans le fond, on va agrandir la clientèle. Donc, c'est sûr qu'à la base, les ressources humaines, il va falloir qu'elles augmentent à l'interne. Puis, c'est aussi pour assurer un service dans toutes les langues qu'on a nommées, dont le cantonais, le punjabi et tout. Donc, il y a ce volet-là. Sinon, l'autre volet d'infirmière. Ben, en fait, c'est sûr que c'est un processus qui est très. qui n'est pas fermé sur une temporalité. Là. Je veux dire, c'est un processus qui se fait à long terme parce qu'être capable de recruter des gens, surtout présentement avec la crise qui fait en sorte qu'on a peu d'infirmières qui sont déjà beaucoup placées dans les hôpitaux, mais ça fait en sorte que c'est un processus qui va se faire sur un long terme. Mais c'est lorsqu'on met en place une promotion et qu'on veut augmenter de 30% le nombre de consultations, mais il faut aussi être en mesure de répondre à ça et de mettre en place des infirmières pour répondre aux besoins. Donc, c'est pour ça que vous avez vu dans le budget, il y avait un montant de 300 000 $ qui était alloué. C'est au niveau des salaires de ces gens-là qu'on va engager pour répondre à la demande. Merci. C'est tout pour vos questions? Oui. Bon, parfait. Dernière équipe, vous avez terminé. C'est la